opening prayer, and I'll continue from there. Anyone can lead us in prayer. Thank you. Let me make sure somebody can unmute themselves. Sorry. Go ahead. You can unmute yourself. Go ahead. Go ahead. Adandimbo. Ezebinedi gwagara na kunana. Chukwu okike ya kpogo. Ezebinedi gwumu ga gbakonata. Nna m anyị na-ebibi isi anyị na-eme ya ka anyị nọ na-eme onwe iwe ọzọ anyị bụ n'obi ahụ njem nwere onwe ya ka anyị na-eji ijie wee na-asị gị ezi Chineke biko bịa ka ị nọnyere anyị chụọrọ anyị ka a lawa ajọ mmadụ ahụ kachasị ndị sabo ndị si na Biafra ya ha bịa ndị na-anụ ọgụ niile ebe a na-anụ ka ha wee fụdatị na Biafra ya bịa sị Chukwu biko ọgụ ahụgụ nwa ya anụla anyị ya gọzie anyị Chineke gọzie ụmụ ife gọzie ụmụ Biafra niile ebe ọnwụ na anyị niile anọ na ezi Chineke ma ana m akpọkwa gị n'isi awalida Maazị Nnamdi Kanu Ọhamadike nọnyere m ihe gbaala m ya ume were dọkịta na-agwọ ya ọya Chineke biko ọkwago ka nwee onye ọzọ otu aka na-akpọkwa n'isi ọbata obie udu akọ mmiri na mbiko ihe niile ugokọ dị n'aka anyị eme nke iji nwụrụ mmadụ ma agụ nwa ya eme nke iji wu Chukwu na m ana m asị aka ọnwụna ụdọ ọnwụna ezumezu ọnwụna osi n'elu osi na ọwụ ikwu ọwụ ibe ọwụ onye ọzọkwa anya wụrụ wụ ndị ji ọbata obi eji awalida Maazị Nnamdi Kanu asị m aka ha gbajie asị m tinyere ha ọgbaghara ebe ọnwụna ba nọ na tinyere ha ọgbaghara were ọgbaghara tinye n'etiti ha Chineke pịaba m ụtalị ka ọkụgbuo ha na-arụ mee ka ezumezu ha niile ha saa kpọpụtara ya awalida Maazị Nnamdi Kanu n'ọbata obi ya na m otu a ka si welekwa awa COS wee tinye gị n'aka nna m ọkwago nwawa ike yoo onye emekwe nke o ji wụrụ mmadụ n'ọkwago Chukwu na-eme nwa onye na-enye ike ajọ mmụọ ajọ mmadụ uke mmụọ uke mmadụ ebe ọsọkwa anya si onye ọsọkwa anya wụrụ ọsọkwa wụrụ m nwa na-eche echiche ọjọọ megide ihe asụ Chineke megide onye ọbụla na-emegide COS ayo ise ọwụrụ m nwa na-emegide ya emegide m ise onye ọsọkwa ya wụrụ ebe ọsọkwa ma na-agba ije ọ na-agba n'elu ọ na-agba ya n'ala ọ na-agba n'okpuru ala ọ na-agba n'elu bed asụ Chukwu asụ megide ekwere ka ba binye nna m ise maybe you go ya gora ya ata dey na megide I like it megide all right, thank you so much. Welcome, dear friends. Thank you so much for that wonderful prayer. We thank God. Please mute yourself, everyone. Welcome, dear friends. I want to go ahead and use this opportunity to thank our own Obato Obie, His Excellency, the Prime Minister of the United States of Biafra. Anun Kankan.
agbata obi ụdị akọ mmiri ana m asị Chukwuka bịa ma gbuo onye ọbụla ume ana m asị ndụ megide ala megide onye ọbụla sị na ọ ga-adịrị unu na mma onye ọbụla sị ọ ga-adịrị anyị na mma ka unu na-abịa na-ekenekun dị live bọtụ na-ekenekun live bọtụ ama m na ya ama onye Ampononia Ndewo Ampononia Okereke Osise Johnson Amụ Osi good morning Maazị good morning ndị eziokwu gịnị na-emezi unu na-arahụ ụra ndị mmadụ na-arahụ ụra na dịkwanụ enwezi onye nọ here what is happening where are my people what happened ka m bulite spirit unu ka m kpọlite mmụọ unu ebe ọbụla unu nọ ka m kpọlite mmụọ unu ebe ọbụla unu nọ let me wake your spirit up ka m welite mmụọ unu ebe ọbụla unu nọ ka m welite mmụọ unu ka m welite mmụọ unu ebe ọbụla unu nọ ka m welite mmụọ unu ka anyị si eme ya dịka anyị si eme ya n'elu ụwa dịka anyị si eme ya onye ọbụla ma ka anyị si eme ya. Let me wake up your spirit. Let me wake up your spirit. Gị na-abịa gị na-ekeneke dị live bot ka m wake you na spirit. Maazị Ndewo Prestige Rise Sun TV Prestige Ndewo ọsị good morning akụ ABC nwanne m Chukwu gozie ego ụtụtụ taa mara gị m ụbọchị taa mara gị ma taa Friday. Thank God it's Friday. Thank God it's Friday. Ụbọchị taa mara gị mma. The first person kpọrọ m akụ ABC ana m asị Chukwu gozie gị nye gị akụ na ụba mmaji pụrụ m. Ada dị ọra mma. Nne m ndewo. Good evening. Good evening. Ndewo ezi nwanne m mgbede ọma. Ada sị m ka jụọ gị kene amụghị gị n'ụdị a ọpọnụ respect ụmụ aja ala na-enye gị n'ihe niile ka ị siziri tọn nọ. You must bow. You must bow. Ada dị ọra. Nke ọ gwara ya. Ama m ebe isi abịa. Ama m respect ndị Igbo na-enyebu gị before. Kedu ebe isi abịa? Onye ma biko achọ ibi na-ekwu maka onwe gị ụlọ ndị Igbo ide ekwuru Igbo niile ọnụfa. Asị m kedu ebe isi abịa? Na platform a bụ platform ụmụ aja ala. Kedu ebe isi abịa nọ? Gwa m ebe isi abịa n'ọnụ. Ebe si abịa bụ na nna watch your program now. Ịghọtago? And ihe niile a ị na-eme na oge nkere ịkparịkwara oge nkere na Ngozi Orabueze oge anyị na-asọpọtụzi Ngozi Orabueze ka ihe imi nụrụ that time. Maazị pụta afụ gị n'ọnọdụ ọ ga-alaiki gị Aisha niile ọbụrụ Maazị Nnamdi Maazị Simon.売り上げが伸び悩んでいるのはあなたの商品がまだ知られていないからかもしれません。どれだけ自信がある商品でも。Ya m were m ji emege ihe advert ya. Advert. Ada ịmakwa ka ndị Igbo siri lọvụọ gị. Ada ịmakwa ka ndị Igbo siri lọvụọ gị nnọọ before. Ihu dị mma adịkwanya mma ịga mbụ. Okwu a na-agwa gị this night ịlakpuo nnọọ just dina na tọnụgharịa chee echiche n'ihe m na-agwa gị now because na mma ụdị respect. Watch anya n'ihu lee ka ahụ siri dee ya lee ka imi na anya si dịrị ya lee na anya n'ihu watch anya ya o dere ede ọ dị ka onye awụrụ mmiri n'ahụ akpata oyi ahụ edee ya lee ka o si nọrọ ahụ deri ya ede like this ahụ deri ya leenụ ka o si nọrọ ahụ deri ya ka unu na-abịa kliniki ndị laibọt ụmụnne m ka anyị na-eme na-aga ka anyị gbapụ na ya ọsọ we move ihu ka ahụ siri dee ya mmadụ gwa gị na nwaanyị a ga-anọ like this n'ụwa ya mmadụ gwa gị na ọ ga ihu ka o si nọrọ ọ nọ like this more than 30 seconds before ya ọbịa jụwa ya ị ga-abịakwa Finland o kwụzọ jụọ ya kedu ebe isi abịa ama m ebe isi abịa ifu ka o si dere ka mmiri this thing ahụ riri ya ọ ya mere m ji na-epune ihe a ka m na-epune ihe ya bifo m na-ewere enwere ihe m jiri bịa n'ụtụtụ a the same ozi mmefọrọ
enwere ihe m jiri bịa just m si ka m just nwere m ndidi unu na-abịa kinike dị naibọt share ya na-enwe grupu ndị unu nwere onye eziokwu ahụ abịago ọ mmụọ zitere m onye ọbụla m na-amụ ikpe m na-amụ ikpe na mmadụ ma na-amụ ikpe na mmụọ this is me ọ ya mere aka m ji dịrị ụcha ị na-afụ ya aka m dị ụcha ana m emegide mmadụ and ana m alaike onye ihu onye na-emegide mmadụ ibi ya so ndị a na-amaga ha m ikpe amaga m ha ikpe na mmadụ amaga ha ikpe na mmụọ unu fụrụ so gịnị ka dị laibọt gị share ya ọ mmụọ na-ekwu ka anyị move unu na-aga make we move avoid interruption anyị ga-ebido ya n'isi bag maka ya awụ ezigbo confirm something this thing now geenụ ntị Ada dị ọra mma. Nne m ndewo. Good evening. Good evening. Ndewo ezi nwanne m mgbede ọma. Ada sị m ka m jụọ gị kele anwanne gị n'ụdị a ọpụrụ respect ụmụ ajaala na-enye gị n'ihe niile ka ị siziri tọnọ you must bow Ada dị ọra mma. Ama m ebe isi abịa. Ama m respect ndị Igbo na-enyebu gị before. Kedu ebe isi abịa? Biko ibe ị na-ekwu maka onwe gị ụlọ ndị Igbo ị na-ekwuru Igbo niile ọnụfa. Asị m kedu ebe isi abịa? Na platform a bụ platform ụmụ ajaala. Kedu ebe isi abịa nọ? Gwa m ebe isi abịa nọ. Ebe m si abịa bụ na nna watch your program now. Ịghọtago and ihe niile a ị na-eme na oge nkere ịkparịkwara oge nkere na Ngozi Orabueze oge anyị na-asọpọtụzi Ngozi Orabueze ka ihe imi nụrụ that time maazị pụta afụ gị n'ọnọdụ ọ ga-alaiki gị aishenis niile ọgụrụ maazị Nnamdị maazị Simon Ada ịmakwa ka ndị Igbo siri lọvụọ gị nnọọ before ihu dị mma adịkwanye ama ịga mbọ okwu a na-agwa gị this night ịlakpuo nnọọ jos dina na tọnụgharịa chee echiche n'ihe m na-agwa gị now because na mma ụdị respect a na-enye gị na this struggle before ibido ha na program onye ọbụla na-agba ka a ga wọchị Ada dị ọra mma ị na-eme mmadụ ihe egwuregwu onye ọbụla na-achị Ada nwanne m eziokwu amata gị n'ụdị omume a ya ọ na-eme nne ele gị na like this na-ajụ ọ bụzikwa Ada dị ihe a ka ọ nwere onye ọzọ ka ihe bara gị n'ime ka ihe ị ga-agwa maazị Simon Ekpa ịlọvụrụ so much olu ga ahụ na-ede ebube a na-eme fundraising olu ahụ anyị na-anụ that time na-abụzi olu anyị na-anụ kịta. Nne m ka njụgodo gị ya abịakwa Finland na protest ya abịakwa of course m ga-abịa ọmụ na anyị na Finland ka anyị nọrọ ka anyị kpaa face to face anyị nọrọ anyị after the anyị eji nọrọ n'ofe ebe chọrọ one restaurant. Ada ụmụ Biafra lọvụrụ gị mana ebe na-agazi nna anyị nọrọ ife m gwara gị ahụ na anyị bịa Finland biko because I'm going to Finland for the protest so ahụ na anyị bịara Finland nọ mana ihe m chọrọ ịgwa gị ama m na protest ka fọrọ at least 2 or 3 days mana ka njikere gị ka ebe m esi eme tie ebe ise ha emeti ya bụ na mgbe ị siri Finland lọta ịkọrọ anyị ka unu siri gaa Finland and kwuo eziokwu kwuo okwu ka at least kwuo okwu ka okenye ịghọtago ihe ikwuchachara that time onye ọbụla furu eziokwu dị n'ime ya mana ile anya ama m n'ihe na-eweta chere ịchọrọ ka mụ na na-agbakpa nkata ka ị chọrọ ịgwa m okwu ịgwasịa m ịpụ ọwụ na ị chọrọ ịgwa m okwu because o tegi ikwuere na-ege gị ntị because ife na-ewe m iwe na ndụ ihe ị chọrọ ịgwa m achọọ m ka ị kọtụọ m ibe m ejikọ ntụ gị ọwụ na ịchọ ịkpọrọ m ka ịgwa m ịgwasịa m
Let me show you why UE Germany is the one. International community. At UE, you will ana m ala mana ọnwụ na ya na-akpa nkata ọnwụ na ịchọ ka ịkpa nkata ka nwanne na nwanne ka hafụ ịkpa nkata ka mkpọmkpọ ike akụwasịrị akụwasị wala ịjụọ m ajụjụ ndị ọ ga-ajụjụ ịza ịjụọ m ịza ụmụ ndị gboo na-ege ife m na gị na-abụ na ewe ka ọ sị na ịsị na nna ụmụ ndị gboo afọ m n'anya ụmụ ndị gboo fụrụ m n'anya enwere nji sị gị na ụmụ ndị gboo fụrụ m n'anya jee na dị platfọm ndị otu Ngozi niile ahụ jee wọchị mmadụ onye na-awọchị a na-anọrọ live program ịwọchị ndị na-awọchị m nwa na nnọrọ live program ebe ahụ nke ihe ama m na ndị Igbo ọfụrụ m n'anya ka ndị Igbo afụrụ m n'anya kama ife ekwu ibe ikwuo for your own na na-efe ọzi m n'anya ekwuchite n'ụmụ aja na ọnụfa biko ewela iwe ndị ahụ iche na wọchị gị iche na ha na-abịa wọchị gị n'ihe ị na-ekwu ụfọdụ na-esevekwa na-akọtụ sometimes ọ bụkwa viewers ka ị na-enwe o ha laikiri nke masị akaụntụ ife ahụ nnaba akaụntụ ọ sometimes wee share because ọwụgo na m abịa wọchị m live ha mechakwa wọchị kwa ya n'ikpeazụ ha ya akọtụkwa the same thing mmadụ ya ewepụta time ya bịa m na ya nọ for 5 hours here eso na ọ na-abịa wọchị m na taarị niile ahụ wepụtara nọrọ mụ na fa nọrọ here no why na watch me ji wee cut some things mmadụ n'ole na comment ị na-agụkwa comment na ana m agụ comment na anya comment ana m agụ comment and ana m afọ mmadụ na-asị m ọ na-agụkwa comment ọkwa comment m dị ife ngwa na anya na comment ga check ibe ndị mmadụ na comment go comment nna chere ka ihe our DPM mere gị maka isokwa akpụ ya DPM before onwere mgbe m kpọrọ Ngozi Olabueze BPM adị m akpọ mmadụ nsị gị na if na ọbata obi adị m akpọ ya prime minister na n'ife na ife na-akpọ Ngozi COS ọbata obie akpọbenye prime minister ọ naghị ekwedu m cha adị m emie afọ ya ka m na-akpọ ya ando n'oso kwesịrị isiri baka na obodo nnọ na ya onye na-achị ya afọ ya ka ị chọrọ ịmụ ihe Ngozi mere o nwere anything o mere m mụnwa personally onye o mere ife nwe Biafra na ka ngwa gị mụ na Ngozi Olabueze na ị na-anụ ihe o kwuru one day Obieze ya pụtakwa ihe abịa gwa unu sị enweghị Dr. Ngozi Olabueze mere ya na ya nwa personally na enweghị Dr. Ngozi Olabueze mere ya one day Obieze ya pụtara bịa gwa unu ya mmụọ nọ n'ọrụ anọ m na-amaghị ikpe na mmụọ na-amaghị ikpe na mmadụ ha abụọ amaga m ha abụọ ikpe na mmụọ na-amaghị ikpe na mmadụ epụtara m Obieze mbido na-amụghị ikpe na mmụọ na-amụghị ikpe na mmadụ ọnụ bụ onye ga-ekpegbuzi n'ezi eziokwu anaghị ekpuchi ya ekpuchi mmụọ ka ezipụtara m eziokwu ka ọ sị sọpras na mpụ n'eziokwu sista sọpras na mpụ n'eziokwu na ha ga-aga ede m na ihe ọbụla m gwara ha sị ha mee na ha ga-emere m ya amaga m ikpe na mmụọ bịakwa na mmadụ na-ama ya ikpe so that mmụọ dipụtara m ga-emere m ihe m si ya o mere m ọ sị ya nwa personally ya nwa personally na-enweghị o mere ya ka ọ bụ na anụ ya ka m were ya azụ one day Obieze ya pụtakwa ihe ya bịa gwa unu sị ya nwa personal ya nwa na onwe ya geenụ ntị Olabueze mụ na ya wee cabinet member mụ na Ngozi Olabueze na wee ife nwe Biafra na ka ngwa ndị o mere na o mere m Ngozi mere okay ị chọrọ ịmụ ihe Ngozi mere o nwere anything na o mere m mụnwa personally onye o mere ife nwe Biafra na ka ngwa gị ifuru na mmụọ anụnụ ya 6 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 mmụ
mmụọ nụrụ ya sinsi o ya mere mmụọ ji na-emegide ya o ya mere o ji na onye in a mess ọ nọ now ike o dị n'okwu ọnụ o si ya nwa personally ya nwa mmi enweghị o mere mụ mmụọ agọrọzie ya dị jichie ya aka ikezi bịawe na-amazi ya gị wọchị ọ nọ in a mess ọ wụzi drunkard ihe okwu na-aṅụ mmanya ka ọ na-eme ọ na-ehi ụra ihe mmụọ na-emezi yazi ịmụ unu ma m na-akpọ mmụọ because of unu nwụrụ a na-ahụ n'ihu na na-ahụ na mmụọ na-ahụ n'ihe ahụ na mmụọ zipụtara m ọ sị m ihu onye adịgo useless I swear with my life onye adịde ị na-anụ na asị na mmadụ onwe ha na-akpọ English na-akpọ walking corpse then ndị Igbo na-akpụ ya ozu na-aga ije ọhịa onye awụ gị na-eme ihe ị na-eme ime na onye aka ya dụcha imegide onye mmụọ zipụtara ozu na-aga ije ndị English na-akpọ ya walking corpse abi na English abi ndị English na-akpọ ya walking corpse akwa ha na-akpọ ya ozu nwụrụ anwụ na-aga ije onye nwụrụ anwụ na-eje ije walking corpse right ọhịa na-akpọ ya I believe ndị English n'ọhịa akwa ọhịa na-akpọ ya walking corpse that is ozu nwụrụ anwụ na-aga ije unu watch ọ nọ in a mess unu hụrụ ya mmụọ nọ n'ọrụ believe me chetakwanụ again o si ọ bụrụ mmụọ na-emegide ya thank you my brother ọ sị yes chukwu gozie gị chetakwanụ ọ sị ọ bụrụ mmụọ na-emegide ya Chineke megide m mmụọ nụrụ ya jichie ya aka ike like this abịakwa dosara ya that one aha n'ebe a na-amụ ya ikpe abịa were ya dosara ya ọbịakwa again ya nwa personal ya nwa n'onwe ya ịma ihe ọgwụ ọ dị form of water gị nwa nọ here now ọ dị form of gị nwa nọ here now ọ dị form of gị nwa nọ here now enweghị imere m nnọkọta na-ekwu gị ikwu mba na thank you enweghị ime m nọ na-ekwu gị ikwu so mmụọ zipụtara nwaanyị a na-agwa gị wafọ mụrụ Biafra nwaanyị ka nwaanyị adọma m jem ọnụ ma ọ mịla ya ọnụ nke mbụ ibu na anọ m na-ele one useless woman na-akpụ ya ka ha na-asị no n'ọbata obi etiri gị na mess n'ọbata obi mere gị ya ka ọ na-akpọzi ya nwaanyị ka ịbịa ma na-eli ya anya ọ na-akpọ ya nwaanyị ka m si chai nwaanyị mepụrụ ọnụ nga gị na ya nọ ozugbo gị na ọ nọ ị na-emes enwere ihe m chọrọ ibigwa unu maka mmụọ ka unu nụrụ ya ihe unu bịara ịmụ hie awụ lesson and ihe ọ bụla unu mụtara hie were na ya like this ga-emere enjoy ọ ga-aba n'oge ihe ọ bụla ị mụtara hie ọ ya aba n'oge uru o si ya nwa personal ịma ihe ọwụ onye small girl onye nwatakịrị this person ọsọ nọ ebe a mama m ihe ezo ọsọ nọ ka ọ hapụ isi na-ebogidere igbo ọ mebi na ọma mgbe o jiri kwuo ya ọ wụghị small girl she's a mother with 5 kids ọ wụghị small girl a ga-asị na small girl na ọma mgbe o ji kwuo ya na ọma mgbe o ji kwuo ya si ya nwa personal na enweghị omere mba ya nwa na onwe ya ọ sị enweghị omere ya o si ya nwa igwe si kwuo ya aka n'obi ya and mmụọ anụrụ ya kpọmgburu ya dosa na tebụl ejiri na-emegide ya tizie ya in a mess. I'm watching them where they gather in a small circle again fighting against the United States of Biafra. Nna ile ha ya na-achị ọchị yo chetakwa nọ o si elu n'ala na o megide onye ọbụla ọnwụ na fight this government na fight ga our DPM osukwe gị na ọ wụrụ ya nwa ya otipụ n'oke ọnụ ọ mmụọ mere ya because
mmụọ mama na ihe dị otu a ya adị ya otipụ n'oke ọnụ na ọ bụrụ ya nwa na-emegide ya na Chineke megide m ya o were ya dosa kpam bee na ihe mere ihe ya. This woman, how many years ka ọ dị na at least o kwesịrị ịdị ka akpọrọ ya 68 or of 65. Mmadụ emeghị ya force kwuo onye okwuru here. Did you force her? You did not force her. She said it with all her heart. O ji obi ya kwuo ya. This woman, onye a now, I swear with my life, enwezi mmadụ n'onye a, ya ozu, ozu nwụrụ anwụ na ije. M na-agwa gị. Mụ na-agwa, surprise m gwara gị otu a. Hapụ na unu gasị oke, nwaanyị mmụọ ewepụbụ na ndụ ya. Ajọs mmụọ hapụrụ ya ka ọ na-emegheri, ka ọ na-emeghe. But ọ bụrụ ka ọ nwụọna, ọ bụ ozu. Believe onu na-esi m n'ọnụ na-apụta. Believe onu m. Before nwaanyị apụta bịa gbu na ọ na-emes. Ya na ihe na-eme. Hapụnụ ihe niile omege. Ya ọ bụrụ hụrụ omege, men you overlook. I'm telling you. Ya na-ezi m na nwaanyị a na ozu nwụrụ anwụ na-eje ije. Cheta m, ọ sị ya wụrụ ya na-emegide ya, Chineke megide m, ewere ya dosara ya na judgment table. Ọ bịakwa here again. O si ya nwa personally, ya nwa personal. Ịma ihe ọwụ, ọ dị ihe o mere ya. And this woman a na-agwa gị ihe a, aka ya dị uche, ọ na-emegide mmadụ. Ọ na-emegide mmadụ. The last thing that nwaanyị ka nwaanyị ga-anọkọta ịdị iche were mmadụ echiche ọjọọ. Ọ ya mere ihe ọ bụla o tiri aka ya na-eme succeed. Ya bụ na ka ị hụrụ otu o si na-succeed gị. Ihe otu o si na-succeed gị. Ihe otu o si na-succeed gị. Then gị be n'ezie ndị agbagazi ya mgba. Lee na nwaanyị anya n'ihu ka ihu otu ihu ya dị. Lee ya anya. Ya na onye dị ndụ, enwere onye dị ndụ n'ụwa ihu ya dị like this. Enwere ndị human being dị ndụ ihu ya dị like this. Ịma mgbe m na-agwa na onye a working cops na-efe ile n'ọwa egwuregwu ka m na-egwu. Enwere onye dị ndụ, enwere a human being dị ndụ unu hụrụ ihu ya dị otu a before. You will never see a human being, a true human being ihu ya dị like this. You will never. You will never. You will never. Believe me. Believe me. Ihe ndị m jiri bịa dị too much. Believe me. But Faithfulness Unite, I just enwere ka m sumudegodi ya. Geenụ ntị. Onye o mere ife nwụ Biafra. Na ka ngwa gị. Wait. Mụ na Ngozi Olabaeze. Na ka ngwa gị. Onye o mere ife nwụ Biafra. Onye o mere na o melụ m. O nwere anything na o melụ m. Also onye nwere ife wu Biafra. Ndị dị n'ohi awụ ụmụ Biafra, ụmụ USB. Ajụjụ ka m chọrọ iju unu. Mmụọ nọ with me now na n'olu unu. Mmụọ nọ with me. Mmụọ zipụtara m nọ with me now. Mmụọ zipụtara m nọ with me now. Ọ sị m jụ unu ajụjụ. I'm not in a judgment now. M gwara unu sị, mụ na ndị a na anyị na-anụ na mmụọ anụ na mmadụ. Ọ ya mere m ji tile ha in a mess. Enwere otu Dr. Ngozi Olabaeze chiri meju unu ndị United States of Biafra. Ajụjụ ka m na-ajụ unu. Enwere otu Dr. Ngozi Olabaeze chiri meju unu. I need answer before me move. Anọ m eche. O si ya nwa na onwe ya enweghị ihe o mere ya na ndị o mejọrọ na ọwụ Biafrans. They here not here with me now. 34 people not here with me now. Actually, I'm answer from you people to show how genuine you dey, to show if you people are true Biafra. And when you job, and when you Dr. Ngozi Olabaeze in any way she meju unu. Easy way si no, Chukwu gozie gị. Anọ m na-eche unu. The mmadụ ndị nọ here. So all the hala complete anya ebide. O si ya nwa na onwe ya personal na enwe ihe o mere ya na ndị o mejọ na ọwụ ụmụ Biafra. Okay, Frank na enwe obodo.
Also, yawan no we also enwe ihe omeni ya. Mwa enwe ihe omenem. Yo menem wo imenem ma go turu Biafra. And all your mark omenem enwe ihe ojo omenem. Yawan no we also enwe ihe omeni ya. Go on no we say enwe ihe meri ew. One them ike we TV also enwe ihe me Steve also enwe ihe omeni ya. Ekwe na nwe ya. Ndị na-ekwu unu si na enwe ihe omeni unu. Ya nwe ekwu oni ya. So gwa no ndị ụmụ Biafra Chukwu gozi unu niile. Chukwu gozi unu nne Mesta kasi nothing chai ndị ụtụtụ omere ahụ gọrọ ọfụma James si enwe ihe omeri ya ọ si enwe ihe omeri ya akwa ifuni ya so ene ụmụ Biafra nwaanyị a na-ekwu na ọgwụ ya ka o mejọrọ ene ụmụ Biafra dịka ọ dị hoturu Biafra anọghị asị no na-enwe ihe omeri ya and gị nwa na onwe gị si enwe ihe omeri gị ị na-afụ ya onye ọbụla si no sọsọ ihe ọma ka o mere ha enwe ihe ọjọọ mere ha so ele ndị ị na-ekwu ihe a ka anyị ga-enu ya ntị gị nwa na onwe isi na gị nwa na onwe gị personal iji akwu na ahụ ya ụmụnne mmụọ na-arụ ọrụ mmụọ dị ire this woman m gwara unu I swear with my life nwaanyị adịgo useless ọ dịgo condemn believe me ya ma ọ bụrụ asị mgbe ọbụla m pụtakwu okwu unu ewekwere ya asị unu ejikwa na akpọrọ ihe akwọpụtakwa na mmụọ akwara akpụzi ya ọsị na ọ nọ under mess ọ sị ngwa n'elu my condition geenụ ntị onwere anything o mere mụnwa personally ifu mmụọ personally enwe anything na o mere m ifu gị nwa na wọchị isi enwe anything na o mere gị bọtụ ene ndị ọgwụ ọsụ nọ ndị o mejọrọ ọ sị ya nwa personally na enweghị anything na o mere ya mmụọ ịnụ naanị ya nọ gaga the work from in a mess to 6 feet ọ ya ka m na-arịọ gaga the work mmụọ gaga the work from in a mess 6 feet geenụ ntị onye o mere ife nwu Biafra na ka ngwa gị mụ na Ngozi Olabaeze mụ na we cabinet member she's my colleague na cabinet ọ ife mụ na ya na-abụ ọkwa ịghọtago anyị jere Finland number 1 declaration of 29 December 29 October November edikirala Biafra Ngozi Olabaeze tụrụ ya asị why na cabinet na enwetara intel na Finland ya serve ya akwụkwọ on 2nd ụmụnne m unu ewerele m iwe enwere ebe m chọrọ ịga ka unu nụ ihe o kwuru onye asị na-atụ ụra achị biko nu nwere m ndidi na-ewe n'iwe ama m na ọ ga-adị like this ọ woto program m shadi enwere ihe m jiri bịa eji m maka Obieze bịa because mụ na Obieze anụghị ọgụ na mmụọ anụghị ọgụ na mmadụ ọ maka Obieze ka m ji bịa kpọtụ m ji si mba enwere mmụọ si na m gaghị ezi ndị mmadụ maka ejide m mmụọ si ya dekwe mmụọ si m nsogbu adịghị na m ga-ege ezi ndị mmadụ ọ ya ka m ji wetara unu but ikwugotoshi the thing ha divert ya ọlọkwara the woman again but nwere m ndidi ihe m ji bịa maka Obieze aga m ewetara unu ya biko nu nwere m ndidi unu na-achị anyị this thing akwa unu ihe o kwuru ka m wegara tụ ya azụ small before m agawa enwere ihe m chọrọ ipere yiri unu wetara ihe m na-agwa unu mụ na Obieze lụgo ọgụ na mmụọ alụgo ọgụ na mmadụ mmụọ si na m nwere ike ihe abịa ebe ejigodo ndị mmadụ so that ka nwere m ndidi enwetara intel na Finland ya serve ya akwụkwọ on 2nd ka ya hapụ ideclare Biafra na onye adị mma ka anyị declare Biafra that 2nd on 29 so ka anyị kpọọ Finland ọkpa onye on 2nd bịa sign bịa serve ya akwụkwọ ọdụgotu hold it there
hold it there, hold it there, hold it there, happy there. Ụmụnne m asị m unu nwere m ndidi ọwụ ụtọ ọ na-adị ọwụ ụtọ ọ na-adị ya wụ spirit ọ ya na-ele ide m ọ dị spirit otu ọbụla o shiri buru m gawa ha unu na-ewere m unu na-eso m like that unu na-eso m like that otu ọbụla dị spirit shiri buru m na-aga ihe unu ga-emere m unu na-eso m like that ọ bụ na enweghị ọzọ. Unu nụrụ ihe o kwuru akwụ na-echefubene ọ because of nwaanyị a fili unu na-echefu ihe ọ ya mere ya okwucha ihe n'ụtụtụ ya ọbịa n'abalị ya ọbịa atụghachi because of ọma ama na unu na-echefu ihe akwụ na-echefubene ihe maka achọrọ m ịpụ na hie a na mụta aka m abịaghachi akwụ na-echefubene ihe o kwuru ihe a akwụ na-echefubene geenụ ntị akwụ na-echefube ihe o kwuru ịma m nọ na-etinye editi unu ga-efi na mebi this guy ọ pụta ha na ya ọkwa mmụọ otu mmụọ si dee push m ka m si na-eme ihe m na-eme ka uche unu dịrị ya geenụ ntị 29 because never in this world again as na ye declare kwa the installation of Biafra 29 because never in this world again as na ye declare kwa the installation of Biafra never 29 because never in this world again as na ye declare kwa the installation of Biafra never in this world again as na ye stop Biafra again. Some of you now watch him and remember understand. Him ji play here this thing now. Oh, see that place. No, see na him lo ji declare here Biafra na 29 na achọrọ ịkpọ ndị Nigeria okwu n'ọkpa. Ama m unu mere understand. Him ji get play here this thing. Okwu ode here before you bịa na-ekwu ihe okwu ugbu a. So him ji na-eplay ihe a ka unu hụ onye kwuru something like this because ọ ma ihe o kwuru then ihe okwucha ihe o kwuru bịa changes bịa lọghachizie bịa na-atụzi asịsị why did they put ihe o kwuru here? I believe I'm making sense. Aike Obioma ndewo Chukwu gozie gị ụtụtụ ọma. Vivian Nweke ụtụtụ ọma Chukwu gozie gị. I believe I'm making sense. I believe unu mere understand. Unu ihe o kwuru here. Unu ihe o kwuru na the other one ji bịawa here. Open ụzọ kwuo this one before you obi ekwu onye ahụ o kwuru. Because unu chọrọ ịgwa m onye kwuru ihe a bịazi bịa nọkọtazie kwuwezie kwugharịwazie. Ama m unu mere understand. Chukwu gozie gị Frank Nwobodo ihe ọbụla ị chọga n'ụwa from today ị ga-enwetarịrị ya. Enweghị mmadụ ọbụla enweghị ihe ọgwụ nke ga-egbochi gị. Asị m onye ọbụla na-achụ gị ụzọ ọbụla ha si na-achụ gị ana m asị elu megidewe ha n'ụtụtụ ana megidewe ha n'ehihie ana megidewe ha n'anyasị. Chukwu gozie gị. Unu ihe o kwuru here ka m weghachi ya back small before m abịa gawashiwa Maazị my woman ji phone apụwa phone ya my daughter mebiri phone ya. My woman ji phone apụwa. My woman ji ya pụwa and ọ nọ na laptop mpike ya ọ ga-ekwu okwu. My woman ji the phone pụwa. Chai. Okay. Ka akwa nwe space yigekwa nsogbu na ka iTunes card asị m zụ iTunes card na this one. Ka enwe m space nekwe m gara inye gị this my private number na ka ị were kpọkwuo okwu. Chai.
My woman did that phone poa. My daughter mebiri phone ya. My daughter mebiri phone ya. Believe me, the queer. Oh mebiri phone ya. So you did that one poa. Thank you. Thank you. Thank you. Because you were the way. You were the way. Oga the chamma. Oga the chamma. Oga the chamma. It will only get better. Sorry. It's a wild thing. We move. Oh no, before you go here. Before you go here. Oga Finland. And offer him an idea. Offer him an idea. Before you go here. Get into again. Go into again. Go put up before anya apụwa. Before anya apụwa. Ọ bụrụ ke nwaanyị anada n'ili. Believe me. Ndụ adịghịzi. 29. You know, it was never in this world again. Also on 29. Biafra declared on 29. Because never in this world again. Agemi again. All the woman who here. Etiri ebe n'olu. Amugide ya n'olu. Afọsụrụ ya fọsụ kwuo this thing. Enwe onye fọsụrụ ya. Chetakwanụ na ọ sị na elu megide ala megide onye ọbụla na-agba gọọmenti a mgba onye ọbụla na-agba COS anyị mgba elu megide yo ọ wụrụ ya nwa na-emegide ya elu megide yo akwụnụ nụrụ ya geenụ ntị ọ sị on 29 we will never forget it. Our independent every 29 November our independent. Geenụ ntị On 29. on 29 Because never in this world again. As soon as I declare the installation Never. of Biafra. Never in this world again. As soon as they had to stop Never. Biafra again. Or maybe Maybe. Never. 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 Nandu again Kelly. Akwụna anụnụ ya. Unu nụnụ ya. Never in this world again. A ga-edi declare yi Biafra again. Maazị Timo Kositi. Ndewo, Chukwu gozie gị. Chukwu gozie gị onye eziokwu. Chukwu gozie gị. Chukwu gozie gị. Ana m asị gị ụtụtụ ọ bụ ụbọchị taa mara gị mma. Asị m edu megide a na megide onye ọbụla sị na ọ ga-adịrị gị na mma. Edu megide ha. Ọ ga-emekwe ọ ya eme. Never again. Akụnụ ka o kwuru ya. Never again. Enwe onye tiri egbo n'olu. Enwe onye fọsụrụ ya afọsụrụ gị afọsụ. Never again. Even us na ndụ oge kere. E declare ya Biafra again. So mụ a ga-apụ here now. Gaghachikwa n'ebe ahụ. Unu ewe n'iwe na m na-ebugharị unu ewe n'iwe. Ọ ya mere onye ọbụla bịara here focus ọ. Ị ga-efocus akpị na anụ so that ka ị hapụ dị ka m na-achịgharị gị bred. Ọ wee bred m na-achịgharị gị. Ọ ya gị mara ife iriwe ife na-efe esi ufe ụwa. Chetakwanụ na enwere ihe m gwara unu dat na mụ na obi eze na-alụ ọgụ n'ime mmụọ na-alụ ọgụ na mmadụ enwere ihe m jiri bịa unu ewerela m iwe nwerenụ m ndidi biko nụ mbịa mezi unu ya si nụ lekwenụ ya ọ gịnị meziri what happened onye anyị a na-ajụ ya n'ala mmụọ gịnị meziri after all these things what happened. This one now no under mess. Also, gonna do my condition now. Can she hear up? Unu echefugona ọ sị elu megide ana megide ama m unu echefukwele o kwuru ya na ọ bụrụ ya nwa na-emegide ya na ọ bụrụ ya nwa na-emegide ya na ọ bụrụ ya nwa na-emegide ya geenụ ntị akwụnụ ihe o kwuru I've repeated it many times here. Go too late. I won't go too late. So on 20 Biafra, that's Biafra. No, ya de Makai na Finland, na why in a cabinet? Why
abeze tola ya si. Why na cabinet na ye dik na onye atụrụ asị ọ ga-abịa nọkọta bịa gwa gị that na November 9 na abi or 9 ko 29 right? November 29 ka e declare Biafra. Na-emeghi ya na-aga emekwu ya ọzọ. Ụmụnne m cheke enunu ma ọsọ ihe atụrụ ya asị ọ gara ikwu datin. Onye atụrụ asị ọ ga-apụta bịa ekwuo datin o kwuru. Onye atụrụ asị ọ ga-apụta bịa ekwuo datin o kwuru ma asị na ọ wasị ka atụrụ ya. Amamunu m understand. Ọ sị ya nwa personal. Ya nwa na-enweghị o mere ya. Ọ sị ngwa n'elu my condition na ọnọ ndị mes. N'elu ka iru ya dị, wọchị a na-iru ya, n'elu ka ọ dị. Unu ka iru ya dị. Ọngwụ unu ka iru ya dị. Just were unu anya unu fụrụ unu George ya. N'elu ka unu iru ya dị, see her face, look at how she's looking at. Ọ dị ka nwaanyị di nwụnahụrụ n'ike. Number 1. Ọ dị ka nwaanyị gburu mmadụ amapụ ya n'obodo. Number 2. Ọ dị ka nwaanyị na-ata amụsụ. Onye amụsụ. Number 3. The number 2, the remaining 2, unu jizaka unu George Chayazi. Unu hụrụ ka ọ dị. You see how she look like. Echukwu ndewo ụtụtụ ọma. Unu hụrụ ka ọ dị. Ọ nọ under mess. Ọ nọ in a mess. Proud mess. Proud one. Ọwụ she's in a proud mess. Ọwụ the ordinary mess. Geenụ ntị. why na cabinet na enwetara intel na Finland ya serve ya akwụkwọ on 2nd ka ya hapụ ideclare Biafra na o ya adị mma ka anyị declare Biafra that 2nd on 29. And the obekwa bịa gwa unu na declare ya wee declare ya 29 November na-emekọta n'ụwa n'oge kere ọnwụ bekwe na-ebilite n'ọnwụ na-emekọta n'ụwa declare ya Biafra ọzọ. Akwụghị ọ gwara unu ebe ahụ. Jụọ m here what happened? Gịnị meziri? Geenụ ntị. So ka anyị kpọọ Finland ọkpa. O ya on 2nd bịa serve ya akwụkwọ ahụ ọdụgo too late. I want we kwete some we kwete not all of us. Okay. I will do Finland. I will declare on 2nd. Okay. Adam supplies na social media. Okay. Ka Ngozi pụtara wee sị wee gwa the whole Biafrans that n'ife aji wee declare Biafra on 29 na ya nwetele information. It is surprise. Onye dị surprise. Yo pụta bịa gwa unu na declare ya na-emekọta in this world again. Emegharịa ya. Gịnị ka ị hụrụ ijiri bịa bekwuo onye ahụ ikwuru na-emekọta in this world. Emegharịa ya. Geenụ ntị. She's gone. Just enweghị o nwere yo na-eri. Ọ bụrụ ka ọ ga-ọnwụgo onye a na ọnwụgo ka ozu na-aga ije. Onye nwụrụ anwụ na-aga ije. Onye nwụrụ anwụ na-aga ije. Onye nwụrụ anwụ na-aga ije. Geenụ ntị. Na Nigerian government ye release our leader. Ọbịa Finland bịa declare Biafra. Ọ nọ ya. O kwuru ya na Finland. She did not say something like that na Finland. Ijosu na-atụgide nwaanyị na-adịghị o mere gị ashị. Ijosu na-atụgide ya ashị.
Then you could hear. There's nothing with this life. Ọ ya bụ iwe gị. Ajụrụ m gị ajụjụ sị gị ọ na-ịnụ ya. Anụ ya. O onye nke a na-agwa gị nwere ike maka na ebe na-agwa gị mepụrụ eme na soshal midia asọkwa ngịrọ ife mana ya na-abụ kpala n'ime ụlọ. Then secondary, I followed Ngozi side. I followed her. I know who she is. O nwere ife mma agwa kịta gbasara ya ya ekwete because you have nwere ike nwere ịbịa gwara kịta na-agwa gị na Ngozi mere nke a na Ngozi emela nke ọzọ is a waste of time n'ebe ị nọ. You go your own. Adị m enye gị nsogbu na nke ị choose. Mụnwa fesiri oge nkele adịghị oge nkele emere m oge nkele ememe ibe niile ahụ m kwuru maka oge nkele wasị n'ụlọ nke wụ eziokwu. That is why I tender apology. Onye sokwara pụtakwa kwuo na okwu igwara Ngozi Ọrabeze na okwu niile abụọ asị n'ọnụ ka a na-akọ. Asị na-ege ntị ama m ife ngwara Ngozi Ọrabeze because o nwebeghị anything ngwara Ngozi. Mụnwa pụta ide ọkwa mụnwa onye tender apology na nje ngị agwa etinye m okwu n'ọnụ ife m ekwulọ na mụnwa sị Ngozi na mụnwa sị na Ngozi Ọrabeze na nke nsị because na asị ndata na Ngozi Ọrabeze no mepego his own group and even na ya ka ngwa biko yọrọ Ngozi Ọrabeze ayọ m Ngozi Ọrabeze biko eji m arịrị because abịa nkwuchi ife mgbe m pụtara the first time m pụta abịa nkwuo ebe a na ọnwụ na nchọpụta na-adị enye awa angels ego. Angels ga-ahụ ugbu a ebe ka ha nọ today. That your angels ebe ka ha nọ today. Angels ga-ahụ ebe ka ha nọ today biko jụọra nụ m ya angels ya aha ọ na-adọchitere ebe ka ha nọ today. Where are your angels today? Where are your angels today? Ebe ka your angels aha nọ today. Angels ga-ahụ na-adọchitere ebe ka ha nọ today. Enwere onye kesi na ndị kesi ha riri poison. Enwere onye kesi na Hope Uzodimma so na ọ ga-egotere ya Igbo. Enwere onye ke kpọga n'ite anya ahụ Trump come for our rescue. A na-afụzi ha niile zi ebe ka ha nọ today. Where are they today? Ebe angel ga-aha na that your angels aha Paul Uzoma ndewo Chukwu gozie gị. Chukwu gozie gị. Ebe ka ha nọ today that your angels ahụ na-anọ trọk. Unu ekwu na afụ ya. Angels. Ebe ka the angels nọ today. They are nowhere to be found. Ndị angels ọ na-anọtụrụ ọgụ ebe ka ha nọ today. Ka m kpochapụ onye ama agawa wetara obi eze ihe m jiri bịara ya. Obi a dị m mma ekwuru m ehihie. Ada. Emechaa nchọpụta na anaghị enye awa angels ego ka njụdụ na ngị. Ada. In fact, angels ga-aha now ọkọt na the call ka uche unu dịrị ya. Angels ga-aha now where are they today? Ebe ka ndị angels ga-anọ today? Ebe ka ndị angels ga-ahụ ịchọpụta na-ana enye ego ebe ka ha nọ today? Ụmụnne m ifuru ihe gbasara ndị angels ya mgbe m cheta ihe ndị angels ya nkwuwa ụtọ ọ dị m n'obi nkwuwa ụtọ ọ dị m n'obi nkwuwa ụtọ ọ dị m n'obi na ebe ndị angels ya nọ nkwuwa ụtọ ọ dị m n'obi afụbe m the evil people dịka ndị angels nwaanyị a afụbe m mmadụ ndị ọjọọ dịka ndị angels nwaanyị a mgbere ụtọ ọ dị m n'obi kwuwa okwu maka ndị angels nwaanyị a. Obieze bụ na atọ ka m kpọrọ gị abịana m ịkọ n'ugbo gị na ama m na ị na-wọchị ihe gị hụ ha ọ bụrụ na ihi gị ụra teta n'ụra ka m were ego nnukwu agawago nu first gee na Obieze ntị ka m were ego nnukwu agawenụ ntị first. Onye ọbụla nọ here focus alert pay attention
so that nobody get here. Mụ na obi eze a na-anụ ọgụ na mmụọ anụ ọgụ na mmadụ kuchu unu dịrị ya. Ihe ndị anaghị m ji na-amara ya ikpe. Mmụọ anụrụ n'akwa m nụrụ olu m. Then ha si oke na m ga-ezi ezize ndị ụwazi. You know, because before asị gị na mmadụ na-eme ihe gị na-ekpe mmadụ ikpe, at least ị ga-ewetachi document, you know, na court before ekpewe ikpe. After ikpe abịa judge ya conclusion ihe niile. So ya ka m bịara ime ka uche unu dịrị ya. So geenụ ntị obi eze. Chineke na ndị mmadụ agbaka wicked. Ndị mmadụ agbaka wicked. Ọ dị form of ka a na-akpọ sabo fesines net. Anọ m na-egi ya n'abalị nwaanyị anọ na-akpọ gị ya maachị ya maachị. Enyi na-emekpọ Biafran TV. I need to call Biafran TV. Biafran TV biko nwa ọbụla nọ gị bịa. There is something that this sabo fesines net kwuru n'abalị mgbe m nọ na-egi nwaanyị anọ na-akpọ ihe ya. Achọrọ m ibi ịjụ gị ma nwere maka ị nọ na-agụ ihe ọma ị nọ na-agụ na egotụla ihe dị otu ahụ. Biko onye ma Biafran TV onye ji nọmba ya kpọọ ya si na m si ya na ọ bịa na enweghị m chọrọ ịjụ ya. Si ya na akụ ebi isi humble idiot si ọ bịa na enweghị m chọrọ ịjụ ya. Biafran TV biko enwere m ajụjụ. Enwere ihe sabo fesines unit kwuru n'abalị. Biko ka m na-epere igodo ihe a. Obi eze geenụ ntị. Focus on that. Geenụ ntị. Ndị ajọ ka afọ jọrọ ndị a njọ. Afọ jọrọ ndị a njọ. Geenụ ntị. Unu ewekwana iwe. Ama m unu anụ na this one. Enwere ndị na-egere nụrụ this one. But enwere ihe ndị nọ n'ime ihe ndị a unu na-eme understand. Then enwere ihe m jiri bịa. But m chọrọ iji ike agodu. Before m eweta ihe m jiri bịa. Unu ewerele m iwe dịka ka m si na-agwa unu. From here. Otu m si ekpe ikpe mmadụ ikpe. Otu ọta ga-esi ekpere dị ikpe na mmụọ ma na-emeri ihe. Mgbe ọbụla m si mmụọ lekwa onye a lekwa onye a lekwa onye a lekwa onye a. Geenụ ntị. Base ka anyị nọzi n'elu ihe na mbụ na mbụgodo ihe chọrọ ime ka Ngozi Ọrabeze mata ya bụ eziokwu. Ọgbata obi atụkwara nga terorizm CCF terorizm. Ị nwere idea ada? Onweghị idea. Ọgbata obi Simon Ekpa Finland tụrụ ya nga 6 years for terrorism. Ị nwere idea? Okay, for editing ọpụtago. Mba ihe na-ekwu ihe dị na news ka na-eme analyze. Okay. Because enwere ihe some people enweghị idea. Ha just na-agba kpere. Finland tụrụ ya nga 6 years for terrorism. Ngozi Ọrabeze bụ chief of staff Simon Ekpa bụ the chief of terrorism. So Ngozi Ọrabeze nwere question to answer because ọma ihe mere ọgbata obi eji were mee terrorism. Unu hụrụ otu o si tigi ya na Ngozi Ọrabeze na ọwụ chief of staff Simon Ekpa mere terrorism. Afọ ajọka ndị a na ana mmụọ mgbe a nọ na-ekpe ya ikpe ya na-eghe ọnụ. Enweghị ọma ọ na-ekwu. Nke ekpe gị ikpe na mmụọ ọ na-eghe ọnụ. Enweghị ọma ọ na-ekwu. Nke ekpe gị anụmanụ ikpe na mmụọ ọ na-eghe ọnụ. Ọ maghị ihe ọ na-ekwu. Geenụ ntị. were support ọgbata obi na terrorism o mere. Ịnụ ihe o kwuru. So ọ bụrụ mmụọ abụrụ lọya. Ịnụ ihe o kwuru. Geenụ ntị. Thank God ọwụ ya nwawo lọya. M gwara gị anụmanụ a nke ekpe gị ikpe na mmụọ na ọ na-eghoghe ọnụ. Enweghị ọma ọ ya ekwu. Nke ekpe gị ikpe na mmụọ ọ na-eghe ọnụ. Enweghị ọma ọ na-ekwu. Enwere ka mmụọ si ekpe ikpe o. Geenụ ntị. Thank God iwu lọya. With the chief of terrorism. So Ngozi Ọrabeze nwere question to answer because ọma ihe mere ọgbata obi eji were mee terrorism. O so were support ọgbata obi na terrorism o mere. Ịnụ ihe o kwuru.
no so support ọbata obi na terrorism no mere. The woman so no ya nwa the love for ọbata obi life. Ọ sị o kwere ekwe na ọbata obi no mere terrorism. And na Dr. Ngozi Orabeze no support ya na terrorism na-eme. Akụna ya kwuru nwanne ọkwa ihe ha kwuru ka ha siri kwuo ya ka m si na-abịa. Enwere ihe m jiri bịa ọnya mere m ji na-ekele ihe a nwere m ndidi unu ewere m iwe agwara m unu sị enwere ihe m ga-ewetara unu today anapụra m nsị mba na enwere ihe m gwara ndị mmadụ and ndị mmadụ ya pụta today bịa na-eche m ka m bịa wetara ha anya aha m gwara ha mbịa today ma m wetaghị unu na unu ga-abịa si nwaanyị m ga-eji apụrọ m isi unu ameghere m unu ya. I'm here to serve you people to your own satisfaction. Ngwa ha unu say I will do this, I will do it. Ka m hapụ ihi ụra. Ka m make sure na obi mara unu mma. Enwekweghị unu ma m ga-emere unu ka obi dị unu mma. Unu agwa m ya, aga m emere unu ya. Gwanụ m ihe m ga-emere unu ka obi dị unu mma. I'm here for you people. Don't forget, they have gathered again in a small circle, fighting against this government. How to celebrate here? Thank God they won lawyer. Thank God they won lawyer. Thank God. Thank God or working lawyer. Thank God. Because ịdị mmadụ a onye awụrụ lawyer. Ọ ga na-edego onye aka ya dị ọcha na-edubi ya na mmụọ. Thank God na this evil person awụ lawyer. Thank God ọwụ lawyer. Ọ bụ na ihe m ji kene Chineke nna. Thank God na this guy awụ lawyer ka o shiri wee kwuo. And the guy awụrịrị lawyer. And you will never be a lawyer. Because ịdị evil heart ị nwere, ịdị evil mind ị nwere, gị wụrụ lawyer, ị ga na-emegide onye aka ya dị ọcha. Gị ka na obi ọjọọ ị nwere, gị wụrụ lawyer, ị ga na-emegide onye aka ya dị ọcha. Ị ga na-ekpe ikpe ọjọọ, ị ga na-ekpe ikpe arụrụ ala na onye aka ya dị ọcha. Thank God na-ewu gị lawyer. Chukwu okike abịa ma onye mere ka ọ dị possible na onye a na ịdị mmadụ ọjọọ na ịdị this evil person a awụghị lawyer. Thank God. Because ịdị onye awụrụ lawyer ụmụnne m ọ ga ọ na-edị ka aka bịa ebe a nọrọ kpọrọ our leader, our president ga one side na aka na-anaso n'ide ego mgbe na-agwa gị ya maka election maka sit at home. Ọ ga ọ na-edi na ịfụcha ada ha asị ndị lawyer pụta ya ogere ọnụ mmiri asụ pụta asị lawyer. Asị ndị lawyer pụta gị hụ ya otiri katakata ya otipụta ka oke ewi pụta asị lawyer. Agụwa ndị lawyer gị gada one ka ị na-achọ akpị ya. Ihu otu o si were style kpọrọ our leader gaa one side ga na-agwa gị ya maka sit at home. For you to know the kind of human being that person is. For you to know the kind of person onye ahụ ahụ. Always in there. Echi ọbụla onye anụmanụ idiot nwere opportunity gị ọnọ ya. Ọ bụ na ọ ka i were hụ ihe ọ ga-eme. Anụmanụ nwetara opportunity ga America. Idiot. Ntị. Yes. Because if we had the woman who say, oh, see, yes. The woman who say, yes. Oh, see, yes. Unu ma yes on ekwu. No bata obie, no terrorism. And the onye who see here ya, no get ntị. mgbe niile aha Simon ịkpade terrorize. Na mgbe niile ahụ dị terrorist man. Na mgbe niile aha. Jụọ ma obi eze. Ene mgbe ọwụ our prime minister na terrorize.
Right. Idiot amaghị o mere onwe ya. Nne m ọma, ndewo, 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 Chukwu gozie gị, Chukwu gozie gị, Chukwu gozie gị, Chukwu gozie gị, Chukwu gozie gị. Thank you so much. From the bottom of my heart. Thank you. Geenụ ntị. Ngozi ala Beze soye. Gee ihe o mere. And onye nwa Ngozi ala beze na-negotiate ihe da. Ị na-anụ ya? O si dị Simon Ekpa wutere ọlis na ọwụ Ngozi Orabueze na-enegotiatiri ya ebe ọ na-eme terrorism. Ọ wụ n'ofu ya ka o kwuru ya. Geenụ ntị ka unu nụ ya from the woman ka ọ hapụ dị ka na m na-ebogide ya ebubo. Geenụ ntị. Leenụ the woman otu o si tiga aka. Deka o si tiga aka. Deka o si tiga aka. Great lion that. Great lion, that is humble Akwa-ABC, one of United States of Biafra, USB. Well done. Chukwu Okike Abiama will be continue to integrate your cost, more knowledge, wisdom, and the understanding. He say love you. Nnem love you too. Geenụ unu fugo shi tiga aka. Unu fugo shi tiga aka. Unu fugo shi tiga aka mgbe ọ na-ekwu the thing. Unu fugo shi tiga aka. Unu fugo shi tiga aka. This is the reason why nwaanyị ji nọ under mess. Orabueze na-negotiate ihe da place maka chief of staff. Ama m unu understand now. Nwaanyị a now. Na Prime Minister Simon Ekpa na o wetara on list. Na ọwụ Ngozi Orabueze na-negotiate ya as a chief of staff ya ọwụ ebe ọ na-eme terrorist. Nwaanyị a now. Ama m unu understand ihe ọ na-ekwu. Ịma ihe a na-eburu eyi since unu na-eme understand. Na Dr. Ngozi Orabueze na ya nwa na-negotiate Simon Ekpa wu terrorist ebe ọ na-eme terrorist. Ya na this person kwuge. Geenụ ntị ọfụma. Ya bụ unu emeghị understand. Geenụ ntị ọfụma. Wait. Maka chief of staff. Chief of staff to Simon Ekpa, who the terrorist atọrọ nga 6 years. Unu nụ ihe o kwuru. Na yawa wu chief of staff wu Simon Ekpa wu the terrorist atọrọ nga 6 years. Amakwa m unu mege understand. Give to J. Ndewo. You have done this before. We know about it. Oh, him about it. Imagi ya ọfụma. Gisi mu ya ọfụma ewu onye ashi. You don't know it. Then you kwuru here. Ị na-ege, ị na-eme understand. Ọ ya ma iji pụta before. You have done it before. We know about it. The name about it, and then he not here, Mega. Since you know about it, what are you doing here? Why can't you go and rest in peace? Since you know about it. Him I go Harun to go and rest in peace. You don't feel as soon because of una brain. I can say now, oh my God, let me go and rest in peace. I'm tired. But because of una brain, I say Harun to go and rest in peace. You don't feel as soon because of unde oshi shoji unu. Inu ya before. Inu otu ha si na-emegi ya in a way akọwara unu ọfụma. Otu esi na-akọwa unu ọfụma. You may understand like that. Otu a now Obieze na nwaanyị ji akọwara unu ọfụma. You may understand like that. Bịa duo ishi swear this is give to J. You may understand otu ha si akọwara ya ọfụma. Ima ihe o meniri na
ọ na-eme ya na-eme negotiate ebe Simon na-terrorize. You may understand like that. You have done it before. We know about it. Respect to go on with you. Respect to go on with you. Respect to go on with you. If you not made this kind of mood before, respect to go on with you. Respect to go on with you. You know, come to Guagaya. Respect to go on with you. Get on to. Then, okay, Chukunkere, alias Isaiah Anyogo, who the finance minister, ne we take Simon if I get terrorized and don't terrorize. So, which means I got a terrorism case. What person and her carry terrorism in here like that? If one person name, in no beginning of change, and begin with the one and street, but we spending mother. I had to wait, but the plan terrorists today to a court. What is evidence from everywhere? The chief of staff will do something on I am. Yes. So the court consider me right. Oh, consider me right. Sure. I'm going to invite a number. I got for communication. Young one over to be the plan. I saw the terrorists over to be them. My results also not over to be only make terrorists. Okay, we are Chico, Simon Ejiko. Okay, we are with Eko. You know, the woman who could. Woman is not always yoku. Woman is not always yoku. Oh, could we from but woman no pota. Eh, your jenga, your men appeal. O kwere ekwe na ihe obi eze kwuru na ọ wụ eziokwu. Na o kwere ekwe na ihe obi eze kwuru na ọ wụ eziokwu. Na ihe Chineke. Geenụ ntị. So before I just send the ego terrorism, Simon is terrorism now. Oh, when Catania Simon before I send the Simon they go to terrorism. And when both of us also Simon plan that. So Hannah me going Hannah no if that is what goes around comes around. Sure. Hannah feel na Simon I can make arrest one by one. They have questions to answer. Because that is how it works. And when people are going to profit now and when the case is when something they do. I got you like I got you when I I'm going to Chinese pass release but I got you when I Okwu dia. say him my side. Onye dị woman who kwuru na okwu dị ya. Na ihe obi eze kwuge na ọ wụ eziokwu na okwu dị ya. Geenụ ntị. Get him about this particular thing. Get him about a phone, that your phone. But communication in with that person must say when other people in our plan because so we is. Can't on that terrorism man had to decide money. So we are here watching them. In the multi years on them So enwere ihe m wetara unu. Mgbe obi eze si na this government na ebe government anwụrụ ka ọ ya anwụ. Na ebe ọbụla surpass na edikna ya Biafra na government ya na government ya. Gwa m ihe obi eze fụrụ na nke nwaanyị anọ. O ji soro nwaanyị a na-akpa mkpamkpa arụ ọ na-akpa. Geenụ ntị. Ka m weta ya ka ọ hapụ ịdị ka. Jụọ m gịnị ka obi eze fụrụ? What happened? What happened? Obi eze, what come over you? Why do you change overnight? Why behaving? Why talking like this? Why all these things you are saying today? What happened? Oh ya ka mma jụọ obi eze. Ọ gịnị ka ọ fụrụ? Why all these things that you are saying? Or gịnị mere?
geenụ ntị ya wụ obi eze. Hello, be one. Yeah, obviously. Yeah, 1 minute can add there's something that here free man equal to Onyekuru. Because sometimes are very, very important. I got from school my own personal experience and the understanding. And when came to him, I correct you. Seal of a nation is not meant for every government department to use. Every department will have their own logo, their own seal. Yeah, but this guy, I'm a Obieze. Also for the government here. Also for the government here. O were ndụ ya tige dịka mgbe nwaanyị apụtasị unu na si ya Rusi ya nwa na onwe ya nọ Eremidius nwanne ya nọ Sabo First Senate nwanne ya nọ. This is exactly what this guy did here. Geenụ ntị ọfụma. Jụọ ma Obieze a na-ajụ ya na mmụọ. Obieze gịnị meziri? Why do you let her change? Why are you calling this innocent woman names? What did the woman do to you? Obieze kpogo m ọnụ na-eghe ọnụ na mmụọ. The same thing na mmadụ. Ọ ga-adị unu surprise. Echi dị ime. But ọ ya amụ very soon. Echi dị ime. But ọ ya amụ very soon. Onye ọbụla na-eme ihe ọ na-eme na gọọmenti a, onye ọbụla na-eme ihe ọ na-eme na soshal midia kpachiri onwe ya anya. Ikwukwere na ha mebi hide onye na kamera enwe onye ma ihu gị. Obieze anọ na-ezi mụ na mmụọ otu ede mana ede gị anya gị na-eghe ọnụ. Chetakwanụ na enu megide ala megide ama m unu ya unu anụnụ ya. Onye ọbụla na-emegide nwaanyị a, the woman in particular say ọnwụ ya nwa na-emegide ya na Chineke o megide ya. Geenụ ntị. Aga m ahapụ ya ka ọ kpọchaa gị ma no interrupt. Hello, be one. Yeah, obviously. Yeah, 1 minute can add there's something that here free man equal to Onyekuru. Because sometimes are very, very important. I got from school my own personal experience and the understanding. And when came to him, I correct you. Seal of a nation is not meant for every government department to use. Every department will have their own logo, their own seal. Overall seal of the president. Also, now the president also president can use your overall vice president, vice president, seal of the vice president of the state. Or can the military, army, or navy, or air force have their own logo. And when I told you about somebody in non-media, now broadcasting the media, NTA, they had a logo in Dami. That's in they are this in. Or not may anywhere. Because we have new governments kind of build the water. I can encourage things are there normal. We have to. In Yokuru, now ya anyị na-ebuild no new government. Obieze bịara na my platform now do what is government. In Yokuru here. Now ya anyị na-ebuild no new government. Jụọ m gịnị mesịrị Obieze ji bịa na-ajụzi m what is government? Ede gọọmenti ka Obieze ekwughị ihe a na-ajụ ya na mmụọ. Obieze na-ekpo ọnụ okwu n'okwu. Onye m ka na mmụọ aka m ya na mmadụ. Ahụ ihe m gwara Obieze. Asị m Obieze elu megide ana megide onye ọbụla na-agba Dr. Ngozi Orabeeze mgba, onye ọbụla na-agba USB mgba. Jụọ m Obieze ede gọọmenti ka ọgwụ. Obieze, after all these things, you still get mind. They be on my platform. Now, do what is government? Chai! After all these things, Obieze, and we mind.
My beloved brother, these two useless, foolish people are talking. And this is not even a husband and wife. And they make us me that time, It was to me that time, believe me. And so what on that. You go on the case spirit when you could jump on the aqua. Thank God they couldn't give. Thank God they couldn't give. Thank God they couldn't give. Biko nu dere nu humble idiot. Ai, ọ pụọ na m n'ahụ. Bughachi nu mmụọ nu biko nu. Humble idiot 5 times biko nu mee na ọsịsọ. Humble idiot na comment section. Humble idiot. Humble idiot. Humble idiot. Na-edenya na comment section. Na-edenya na comment section. Humble idiot. Na-edenya na comment section. Humble idiot. Humble idiot. Mmadụ 5. Mmadụ 5. Mmadụ 5. Ka anyị bulenu gawanụ. Humble idiot. Ọ pụọla m n'ahụ ka ọ bịaghachi. The idiot in me have left me. Humble idiot. Tochukwu, thank you so much. Ọ sị humble idiot. Ọ fọrọ mmadụ anọ. Denu humble idiot. Humble idiot. Humble idiot. Humble idiot. Humble idiot. Humble idiot. Mba, humble idiot ka m kwuru. Humble idiot ka m kwuru. Ọ bụ humble lion. Humble idiot. Humble idiot. Humble idiot. Humble idiot. Ndewo. Ndewo. Mba. Humble idiot ka ihe ede. Humble idiot. Humble idiot. Mmadụ ode 1 2 2 only 2 people. Ọ fọrọ mmadụ atọ. Humble idiot. 5 ka m chọrọ. Humble idiot anyị emuvuo. Humble idiot. Ọ fọrọ mmadụ abụọ. Humble idiot. Na comment section. Humble idiot. Humble idiot. Going number 1. Humble idiot. Going number 2. Humble idiot. Gịnị na-emezi? Humble idiot. Mba. Humble idiot. Ọwụ humble lion. Idiot. Idiot. Humble idiot. Humble idiot. Number 4. Ọ fọrọ ofu onye. Humble idiot. Mezuo ya 5. Humble idiot. Humble idiot. Menụ ka anyị pụọ ọwụ. Amam unu na-ewesi time. Humble idiot. Chimaobi. Ozuola. Mba ikwuola before. Tochukwu ikwuola before. Ọ fọrọ onye ọzọ ya ekwu ya. No. You write 2 times. No. Ọwa onye ọzọ. No. Ọwa onye ọzọ ga-egwe the thing. Chimaobi. No. Humble idiot ka ihe ede. Humble idiot ka ihe ede. Humble idiot ka ihe ede. Humble idiot. Humble idiot ka m chọrọ. Ndewo. Ndewo. Thank you so much. Jụọnụ m ihe Obieze. After all these things, Obieze abịa na my platform na-ajụ m what is government? After all these things, Obieze na-ajụ m what is government? Look at Obieze here today. Obieze, you push me. You push me. I went deep because of you. Normal. We have to follow the rules and regulations of the law. A guy have a media team, and the media team, the government media team say talk less of the local government, this thing. It doesn't work like that. So because that's see that have special for the government, all government see national antenna, or for national. It's not for private business or anything. So anybody who can plan he use your input should desist from it. I know the government here I get what you ready because other can add here 3 man go to onye crew. Thank you. Jomu government on a here today. This guy come here now do what is government. Now do what is USB. After all these things. Unufuka mmadụ ji eji aka egwu ala ili ya.
unu furu ka mmadụ ji eji aka egbu onwe ya. Some of them amaghị the consequence. Ihe ha meghe ha amaghị ihe ha meghe with the cause of all these things ha meghe. Obieze today now, after all these things, Obieze come to my platform now. Do what is government? Now do what is USB? Man, Obieze, what happened? Why do you change? Why are you calling this woman after all these things, all this name? What happened? Here. This is Obieze. This guy come to my platform now. Jumo, what is government? What is USB? I do ya more vote. Also, now vote for Biafra. But to draw more any government, this guy with this thing now. Them take him. Huh? Why these people behaving like this? Why are they? Why had the jack and a go and eat her? Why had the jack and a go on her? Why had you name me again? How more ha inherit and make the same thing inherit? Because these things now they are making now. Ha inherit the thing. Believe me, what the form of the woman in France, the harlot. Nga ahụ ọ nọ na-eme ihe niile ahụ ụmụazị aha nọ di ya niile aha bachala ha n'ahụ nwaanyị ahụ nwee echi na they will start from where that woman stop. Believe me, they will start from where that woman stop. Unu know Obieze ebighị with nwaanyị. Obieze awụghị a single man. Unu anụ na the other useless man ọ na-eme ihe na ụmụaka na-ebe akwa ebe ọ nọ, ka onye ka ahụ o ji n'aka ya even damage ma ụmụazị ahụ. Jụọ m Obieze, after all these things here, what happened? Onwekwe the gods bịakwakwa na my platform na-ajụ m what is government, na-ajụ m what is USB after all these things. Hi! Na ndị mmadụ afọ ajọka ndị mmadụ afọ ajọka ndị mmadụ. Hi, this guy push me. M gwara gị n'ala mmụọ a na-ajụ ya ajụjụ asị ya this is you. Ọ na-eghe ọnụ ifu ka ọ dị. Ọ gbatụrụ okpokoro dị oji dị Obieze toto ogologo. Anọ na-ezi m ya na mmụọ. Aka chọrọ m ihu ya na mmụọ otu ọ dị. Ọ gbatụrụ okpokoro dị oji toto ogologo dị Obieze. Anọ na-ezi m ya na mmụọ. Ọ na-eghe ọnụ. Believe me, anọ na-ezi m ya mmafụ ka ọ dị. Ọ gbatụrụ okpokoro dị oji toto ogologo. This useless man a na-ajụ ya ajụjụ na mmụọ. A na-ajụ ya ajụjụ. Ọ na-eghe ọnụ. I say, why all these things? You work in mind, you work on my platform. Then I don't what is government. Na-eme o mmadụ ga-just nọrọkọta nnọọ were aka gbuo onwe ya because of gị. Negodu nwaanyị Obieze ji mee onwe ya apịtị. Imagine useless woman. But I got from the guy, I got on na-ezi m ya. Ọ gbara okpokoro dị oji topu. That is all. O nwetụrụ small ahụ. O nwetụrụ small ahụ dị oji topu. Anọ na-ezi m ya dị Obieze. Afụrụ m ihu ya. Ọ na-eghe ọnụ. Nga a na-ajụ ya ajụjụ na mmụọ. Afụrụ m iru ya, akapchọrọ m iru ya. Now look at this idiot enwe mind bịa na-ajụ what is government after all these things. Kochus ndewo ụtụtụ ọma. After all these things,
After all these things, among Namadu when he keep doing like this, he did useless because of imagine the useless woman. This guy he just don't win a TPA. Get nothing. Hello, be one name. Yeah, obviously. Yeah, 1 minute can add there's something that here free man equal to Onyekuru. Because sometimes are very, very important. Muno when I got home school my own personal experience and the understanding. And when came to him, I correct to me seal of a nation is not meant for every government department to use. Every department with their own logo, their own seal. Overall seal of the president. Also now president also president can use your overall vice president, vice president, seal of the vice president of the state. Or can the military, army, or navy, or air force have their own logo. And when I told you about somebody in the media, now broadcasting the media, NTA, they had a logo in army. Tina, they are this or not may see anywhere. Because we have new governments kind of build the water. Now new government kind of build. After all these things, this guy still come back to my platform. Now doing what is government? What is USB? Hey! Arume. I want him to speak today, but then the Muri Biafran TV, iji ya ajụjụ. The Biafran TV, any the meju ya ajụjụ. Maka faceless unit, Sabo faceless unit. Program o mere. The Biafran TV, all the n'ọrụ. And I cannot call him now. I cannot call him. Ndị iPhone si na space adịghịzi. Ya wụ ihe ndị m were tinye here. Maanụ m ihe m ga-eme. I don't know wetin I go do. Hi, God. Ama m ihe m ga-eme. Ka m delete watch some things. Ihe ndị m chọrọ iji eme something now. I won't delete am. O nwere ihe m chọrọ ime. Kochus ndewo onye eziokwu. Ndewo ụtụtụ ọma. Okwu anyị ọnụ. Ndị Biafra TV nọ live. Ọ nọ live. Okay, ọ nọ live. Chai. Okay. Enwere ihe m chọrọ iplay, but then me jụ ajụjụ. I don't want to make mistake. Triple M. The phone mechiri emechi. My woman ji the other one pụwa. The phone the office space iPhone 12 Pro Max ya ndị iberibe. Azụla m iTunes 200 it is all space ha just nnọọ mebiri iwe nnọọ hapụ the thing. Maazị Kevin ndewo Maazị Kevin. Maazị Kevin ndewo ndị eziokwu Chukwu gozie unu. And here they are very important. I don't want to say something so that I will not make a mistake. Believe me. I want to hear this Sabo faceless unit equal. Actually, made you the thing. And I'm not hearing a Joe may have data before. Oh, come back a phone, man. I want to hear Sabo faceless unit equal.
Zanzibar, ndewo Mazi Zanzibar. Ndewo. Everybody knows the same way. Making progress and seeing that in the high speed, they go now. This is the president in the high speed. So now what? In our seeing any instructions at home in the name, if it's not so substantive, they will yes. Or yeah, no, the man you don't any. I don't know if any day on I got caught. Is called. Unu hear this guy in Kuru. And when they show na our leader Mazi, our president Mazi Nnamdi Kanu na-aga court, agaghị egbuo mmadụ na ala Biafra. Ụmụnne biko unu anụ na ihe ka before, enwe onye nụrụ ya biko unu agwa m na comment section. Enwe onye nụrụ ya. This woman, ọ sị na ọ wepụtara onwe ya. Ọ sị na ọ wepụtara onwe ya ịgba the sit at home a etire mgba. Ọ sị na ọ wepụtara onwe ya ịgba sit at home a mgba. Ọ ya mere o ji continue na-epu na-eyige dị si ọ nọ na-epu na-eyige. Ọ sị na ọ wepụtara onwe ya ịgba sit at home a mgba. But ihe m ga-agwa ya wụ thank you Maazị, thank you. Joso, the guy, this guy, him, I want to watch ya. Oto Shikporo, our leader, our president, he got one side. On a target. On a target. Ego neko onye anwụ tego ji na afọ ya feragariga Europe on na feragariga. Mazi Ambulayon. Onye eziokwu. Good morning. Good morning from my side and the outcomes all over the world. Good morning. No. I begin to think. Now, all this, most especially this mass way. Yes. Every one of us remember the Mazi Nnamdi Kanu in na court last time. Yes. This the same mass way Buna block. God bless you. This the same man call himself mass way. Buna block onye ko mo happy new year. Yes. I be on force ya okwu against Simon Ekpa, against our prime minister Simon Ekpa. I begin to think that this man is being paid, that this man is being sponsored by Johannes and the people that no one man in Nnamdi Kanu to come out. Yes. This man is also equivalent to Carlo White, and this man needs to. Put this man legacy man in Nnamdi Kanu. We just forget everything. No again. No again. Create awareness. This awareness only created today has been what is keeping man in Nnamdi Kanu to this cause on so this DSS dungeon one of getting to how many years now? Yes. Why can't he make another? Why can't they stand in order to that the same judgment Supreme Court in giving? Even though they will not stand on that order, they then stop coming to that court. Everything they are doing every day today now is for them to bring Mazi Nnamdi Kanu to court. Tomorrow they will bring him, next tomorrow they will bring him. So that Mazi Nnamdi Kanu will be frustrated. You're going to say that they're going to tell him that look at the people that you are fighting for, they're not even there for you. He making money from it. That's why he making money from it. There's no money here. Or the Iko won't take a go near. Imagine how many here no ego Giabuba. Ọ ga-aga na oge ji hari aseludo si ya ọgwụ da ha na-enwe dị na ọgwụ a gụnwa ihe niile Soludo eburu ego bi ya. Go ahead. Okay, the same Soludo nji Mazi Nnamdi Kanu will make campaign. His first tenure. Where is that Soludo today? Even the same guy called Showore that is calling for protest for Mazi Nnamdi for the release of Mazi Nnamdi Kanu on 20th of this October.
Why is it the whole Southeast governor, the whole Ohaneze Ndibo, Ohaneze Ndoji Nandama? Why did they not? Why are they not complying? Because they are aware of what is holding Mazin Nnamdi Kanu there. Even the only person that I will say that is still standing, that he say is supporting what Showore is doing, who is Enina and Baribe. But that man still have cockroach on his cupboard. Enina and Baribe still have cockroach on his cupboard. But it's better than all those ones outside. Man swear. Each in a have you ever seen? Have you ever seen a freedom fighter that is being released by court? Either a lawyer. Why can't you go and mobilize the people that you are fighting for? Why can't you go and do the needful? You know, every time bring a court, because of the info agenda, every one of you will be Mazin and the economy. They the same Mazin and the economy. Who need what especially this man swear? This man swear. Whether can a sit at home, can a sit at home? Whether Mazin and the support of that sit at home, can support of that sit at home. We are not going to take any order from Mazin Nnamdi Kanu in DSS dungeon. What? How return Mazin Nnamdi Kanu back to UK? Why return her to USA? Yashinada Nigeria for the one on in Nigeria or back to Kenya. Much in Nigeria for no order that time Kaiga notary. But anytime on a Nigeria court, we are not going to obey any order from Mazin Nnamdi Kanu. We are not going to obey any order from Mazin Nnamdi Kanu. Just like Mazin Simon Ekpanon has finished custody today. Or the any other day we will come and listen to what he says. Still remember, Mazin Simon Ekpa, you can order. No, Dr. Ngozo Rabe, she's the one have the right to decide whether that declaration of the hold economic hold. Is the one to decide. It's every one of us that we are free today. We are the one to decide whether that sit at home is going to hold or not. Maswe, Adajo Lama, Adala Suba. Every one of you know about this sit at home. If care not taken, that sit at home day, every one of you get to that sit at home when I do. Mazi continue, please. Let's go see where they will not. Mazi Kevin Ndewo Mazi Kevin Ndewo Mazi Kevin. Mazi nye 5 minutes because okay. Ndewo. I'm not shocked because I think on your show I once declared that Kanu's predicament, his ordeal, is as a result of some persons in the Southeast who took a decision that his release would jeopardize their political career and future. That I know as far back as when Tinubu freshly became president, because I was part of some conversation to release him. And they said at that time, Imo elections are coming. If it comes out, APC might not win. And subsequently, I realized that some of the communiques you see is just, word of mouth by day. When they go at night or when they meet Tinubu, it's likely that they have a different position. And when I started contacting them in the last 24 hours, I'm shocked. Some of them that I used to be able to reach just switched off their lines. The ones I sent messages never responded. I reached out to Soludo, who I know personally. That's Charles Soludo, who's the governor of Anambra State. Right. No response till now. I reached out to Alex Oti. Alex Oti used to be a columnist for Sahara Reporters, so I know him personally. If una di Soludo adade oramma wokoga hard for ko ba iga second tenor. Una ma the reason why adade oramma ji na ekikiga get this sit at home. Soludo ji number ya. O mere number ya public. Soludo ji number adade oramma. Believe me. Watch anu yokuge. Watch anu activities adade oramma.
na this sit at home na gosi na Soludo a contact ya ndị ya. Soludo ji true person contact ya true PE ya contact ya. Believe me. The reason why ya ji na-agbaga check it out onye kwuru si na tirenu Maazị Nnamdi Kanu sit at home na anụ ọkụ can kill mgbe ọ na-ahụ n'ahịa na ọ si na ebe ndị dị ya Nnamdi Kanu nọ n'ebe ọ nọ na mgbe ọ sị ya na-esowe na asị ha ya na-esowe Dr. Ngozi Orabaeze na today na ọ ga-eme apologize sowe ya na sọpas ọ na-ekwughị ya n'iji medegide ya maachị ya geenụ ntị Soludo Adadịọra mma na sọpọtụ Akunnu o mere na Soludo ga visit our president Akunnu o mere here geenụ ntị columnist for Sahara Reporters, so I know him personally. No response to now. The only response they got was the nominal response that no, you shouldn't have dragged us the way you did. Reached out to Peter Obi, they said he's in Rome. But I sent a message that, you can behave as the Romans do too, just be part of this. But some have been encouraging Senator Abaribe. I reached out to him, he responded, he said, I'm in on this. And I know that Abaribe suffered when he was a shorty for Kanu. In fact, I was sleeping on Abaribe's bed at the DSS in 2019 shortly after he was released because he was shorty for Nnamdi Kanu. So the rep from his state at the National the House of Rep also signed up. A number of persons have signed up, some of them publicly, but there is no unified response from Southeastern political leaders or traditional rulers or even the religious priesthood there, which many had expected would happen. But a lot of young people have signed up to this, and you can see that the Nigerian government is already pushing back because they've seen the response to be unequivocally in support of the release of Nnamdi Kanu at this time. I don't think they were expecting that such a response would be so favorable and swift. Ụmụnne m sit at home a onye jikwa ndị egwuregwu anyị egwuregwu onye nọchi ụzọ na sit at home a onye nọchi ụzọ na sit at home a sit at home a onye jikwa ndị egwuregwu anyị egwuregwu mmanwụ anyị na-agba n'iro sit at home a mba a na-edi ibi ikwu ekwu a na-agwa onye eti nchi si aga esuna a na-agwa ochi ntị si aga esuna na sit at home a a na-agwa ochi ntị si aga esuna na sit at home a will make progress, win the battle. Thank you. Onye gene ndị imerikime ntị. Onye gene ndị imerikime ntị. Na sit at home only 38 men. Amara na for na ya. From that 30. Unu ahụkwana ya ọwụ the woman bịara apụtanụ ọ the woman bịara apụta na-agwa unu Ngozi Orabaeze na sit at home a na-emere awa leader Maazị Nnamdi Kanu non stop ọnụ ya ndị this that John onye nwe nwaanyị a nwaanyị nọ under mess Hello, Maazị Ombolayan. Onye eziokwu ndewo Maazị ndewo. Good morning, sir. Ụtụtụ ọma. Abolachi. Daalụ sọ. Daalụ. I want to appreciate God, Nisigi. Appreciate God for your consistency. Consistency is the key. When somebody is consistent, sooner or later there will be results. That is the law of nature. Yes. Once you are consistent in whatever you are doing, with time you will see the fruits. And the fruit program now there, all the huge, all the much. That being said, I want to also greet our comment section.
our viewers, I want to congratulate them also because easy. Some of them are known some of them now participate. It shows that now the freedom they Yes. So I want to appreciate each and every one of them. And the advice because we're going to be a president like button. Because sometimes I won't actually press like button. Most often because we are carried away. I forget to click the like button. Please let us click the like button. All the important. Whenever we click the like button, we are trying to help to propagate the work. Okay, Should I continue? Yeah, go ahead. Continue. Go ahead. Whenever we click the like button, people will be able to see the message we are propagating. And those who don't believe in what we are doing also, they will also see it. Through it, many of them will be tawatara. So that being said, we already know that she is not working for the progress of this of our freedom. She came into this freedom fighting. Yes, she accepted that work, but not in totality because of Obatobie, because Oman at that time appear hands down. She just mellowed down, waiting for the right time, waiting for the right moment. That was why when she came back from Finland. She was still with USB. On her way back, as she just came back, now we will know why she came into the struggle. That word that time. By then, there was no problem with anybody. We are be USB. She made that statement. No, she used that word. I check that now. Maybe now. Now we have seen the results. That video on a play, according to, because I remember there was one time we saw this video about sit at home. About sit at home. So many people are of the opinion that it was an old video. Not old video saying this woman, she does not verify things. Because has Nigan handle Maxwell. If you go to Maxwell's handle, you will not see this video. So they are saying that no, that old one near this woman, because she is against what we are doing. All the honor against sit at home. This is at sit at home right from the time of Obatobie. Omoho within support, not because she has no man, that's no swim on. Get on a field that's now on a field, but but very soon, then she will know that she's nobody. She's just trying to deceive the gullible. On that day, I can sit at home. Bikono. People should stay at home. Stay in your home because Soludo and Co. They will take the opportunity to what they do is to rig election. And how do they rig election? They rig election by guns and bullets. So in other words, and bullet so if you have to stay in your home to safeguard your life. Adadiranjo is not here for the struggle. She's here to destroy the struggle. Apart from Nnamdi, apart from Obatobie, that now only also Putalano, that she will fight against that person, that she will fight to bring the person down. So which means on Atigwai that Namaz Nnamdi, on Atigwai na Simon Eba, na Hanchari that they are more than our freedom. So which means on Atigwai that now Uganda freedom now. You feel that this lady, she is not out for freedom. Anyone out for freedom will know that whether Mazen Namdekano, whether our PM Simon Eba,
No one is indispensable because freedom is our ultimate goal. Freedom. That's only na be honorable until so whatever obstacle on the way, that is where our leader knows he understood this. If by tomorrow I change words and still no one can see me, the next person should make map me because now when can see me, the only way see me we want freedom. The only way CMA freedom must come, and freedom we will get. It is freedom or freedom. Oh, we take on none. Thank you, Mazi. Oh, thank you. So, Mazi, here old video now. Yes, all help with multiple hand up. That's not old video. Hey. Not old video. I can't send the we watch ya. Oh, na icho kai get hurry off. Oh, na get off man. If I don't ask na sit at home. If you remember that initial time. Miles got called and sit at home. Sit at home now. So yeah, we watch here first. Now here the old video. Play it again. Let us analyze. Enwere ebe m si echere between na him chọrọ ime maka afọ na mbụ ibi Afran TV ese etigo me na him chọrọ ime maazị. Okay, so we can go back to it later. So one. Yeah, thank you. Kenele m ibi Afran TV because I can na ekene. Yeah, they don't come handsome man, handsome cute man. Yeah, handsome. Ndewo maazị. Imutiri onwe gị, ma onwe gị ọmụte. Okay. Yeah, onye eziokwu enwere ihe m chọrọ ka itite ọnụ biko ya ma enwere otu isi gota the tin achọrọ m ka oshi m n'ọnụ pụta aga m ga-esi etinye the tin now ka m nne ma m ga-enwetatụ ya then m na-eyie ya then I now tell you that look at the reason why m ji kpọọ gị ya chukwu gozie gị udo dịrị gị ya balụ gị Okay. The Igbo people as a whole, every human being that is an original Igbo man. Don't tell me 5 states. We don't know anything about that. Igbo people live beyond the 5 southeastern states. So all the Igbo ethnic group in Nigeria has to be free. If others do not want to join us, they should enjoy Nigeria. It's not our fault. We have tried for them. We have died for them. We have suffered for them. So I want to use this opportunity to tell Obia Gocha, Barrister Loye Jimako, to advise Mazinam Kanu. Can we go to one first? You open and the Ozo can enjoy Nigeria. We have died enough. We have died enough. Kandi Igbo nwere godo onwe ha first. Onye eziokwu, I believe na him playitoro ịnụrụ ya. So na the analysis ị na-eme na ihe ndị nọ na-agụ maka international UN charter and everything. Biko here now anyị nwere 40 states. So this guy, I don't know this guy, but more bebe wepụta ya sị m na endekwa ọwụ idiot a na ọya nwa dị here. Sabo faceless unit, hiding under the camera all the time, causing havoc. So in the now, I believe you heard him very well. Yeah. About 5 states. Yeah, then the woman in particular, see, yes. Also now, because of based on the process, now. I think after this natural even I got say our president go with your 5 states. So and they give watch and hear this guy in the Nepuna. Also your man accept the 5 states. Then forget about the others. So man msima jogi biko makase mother na amacha. And that's equal maro. Ibezia. So because enwono shiri gota to na ede here. Based on him and understanding now, I believe you understand me and you understand the something I'm playing. Go ahead and talk to Biafrans because I was also something confused. Many the confused 40 states. Then I bet you now not 5 states, not all the 5 states. Or the possible because go ahead and talk.
I would the person, please go ahead and advise us and teach us and teach us something about this thing now. Ndewo, thank you. Yes, so good morning, my fellow Biafrans, and good morning, my President, Mazi Nnamdi Kanu. Good morning, my Prime Minister, Mazi Simon Ekpa. Good morning to my DPM, Dr. Ngozi Orabeze, Deputy Prime Minister, and good morning to all the Biafra commanders and all the Biafrans, well-meaning Biafrans, lovers of freedom, and those who love us, no matter our color. And I greet all the Biafrans in the house and the comment section. Good morning once again to you all as we move. Mazi Humble Lion, the main question first I want you to answer, go in, is that onye na-enye other 5 states here, or ebe ka ọ nọ, ọ mmadụ ka onye dị ndụ ka onye nwụrụ anwụ, kedu onye ọ? Otu a Mazi Nnamdi Kanu na-ekwu okwu maka 5 states ma ọ ga-abụ 10 states. Ọkwa afro into what we are doing. Ọ bụrụ na ajụọ gị with the picture onye bụ Chukwuemeka Odimegwu Ojukwu who lead Biafran people, ọkwa ma onye bụ true picture ọkwa ya? Yes, sir. Or true video. Ajụọ gị onye bụ Mazi Nnamdi Kanu, ọkwa ma onye bụ true picture ọkwa ya? Yes. Even mgbe ọ na homeland mgbe release ya, ọ na-aga protest n'okporo ụzọ, ọkwa na-eme ya video ọkwa ya? Yes. Ajụọ gị bụ Simon Ekpa today with the picture fia n'ụzọ ọkwa ya ma onye ọ bụ, right? Yes, yes. Ajụọ bụ Ngozi Orabeze true picture na-agbaghị fobe ya for the first time, nke na-aba Jacob meeting one on one. Ọkwa ma onye ọ bụ ọkwa ya? Nwanyị ka nwanyị, afọ mụrụ Biafra. Onye a na-elidi ndị a, onye a na-ekwu okwu ma onye ọ bụ? I swear with my life, this idiot, I don't know him. Onye a ga-enye ma ọ bụ onye a ga ntị, ọkwa onye a na-afụ anya? Yes, but I don't know why our people just following this idiot foolishly. Because ọ dị ka ọ dị azụrụ. That is true. Enwere different level of ndị mekanik. Ọkwa ma n'eziokwu. Eziokwu ka ị kwuru maazị. Ntu a nke ọ dị. So onye a na okwu ya, ihe na-ewu ya bụ okwu onye nwụrụ anwụ na-aga ije ga na-eme exist. And na onye nwụrụ anwụ aja ama onye ọba na-ekwu freedom. Yes. Because ị na-asa nwa oru na-ekwu freedom ị na-eme onye ma onye ọ bụ today. Ọ nwere what's organized ya sị a na-akpọ onye ya afa na ndị na-ekwu okwu nwere onwe. Mba. Uche mefọ na-agbanyeghị ebe ọ nọ ka ọ dị ugbu a. Ọkwa ịma na achọ picture egosi ọkwa ya? Yes. Achọ nke was video kwa ya egosi ọkwa ya? Ọ na-abịa life steady. Life. Okay. Onye ji egosi nke onye na-ekwu okwu. Egosi ya la mmụọ ka ọ la mmadụ. Ọ ya ahịa ahụ gwara gị na ọ dị ka ọ dị ya azụrụ. Ndị na-esi ya bụ ndị nwụrụ anwụ na gị ije dị ka ya na-esi ya. Then each comment already Orama first before I'm gonna question Ejuro. I want us to be dressing Radio Orama not to the public. Number one, I want us to understand one thing. The world may understand now once a new country declare na again when the betrayer, na again when rebel inside the new country. And the rebel inside a new country, answer the protocol about internal conflict of a new country. They all are in challenges of the new country. That is another Orama. Faceless Unite, CRC, Fall Back, IPOB, One Nigeria, and the Nigeria people on their own, under international law, as about signs of rebel, those who are against the declaration of a new country. Then the word Apoya, when it comes to the protocol of internal conflict, from now, no way on international global stage. Come on, ogo na-edu here ụfọdụ ndị bany without their local, without their common sense. That is why the job you are doing are very important. My uncle or my father working in here the sacrosanct. A man no meal in here carry no okwu sacrosanct, they are both important. That is what we are doing, and you must continue doing it because you are liberating our people more and more. Then coming in terms of who is Faceless Unite. In 2015, before Mazi Nnamdi Kanu was arrested, they offered him 5 states. He refused. If you are following, Ogo Potra and a protest, na 5 states.
na-enwe ihe mere ka ya wee ya na ya wee n'ọbụ ibitre n'onye ahụ na ya ji wee gasịrị dọkụbọ si gasịrị dọkụbọ ngị forget ya ngị na tompolo ihe ahụ ụlọ ekwu ka anyị nwetagodi Biafra anyị nweta ya today nwere onwe anyị ụnụ si na echi ụnụ chọrọ ịbụrụ a new country on their own because of your oil go on na ihe a na fight abụọ for a separatist movement alone or for a tribe alone. 5 states simply means fighting for a tribe under international law. We are not going to use 5 states. And our president from day one, that is the reason why Mazen Nnamdi Kanu still remain in dungeon till today, because he refused 5 states. They have offered him 5 states, countless of no less than 5 times. He refuses. So the advice of Onyanwuran will go nowhere. We are not tribalistic people, but rather we are fighting for every indigenous people in Nigeria to have their freedom. When we go back to take a 5 states, we are tribalistic people and we are secessionist people who want to care only for their tribe. Like Mazen Simon told you on interview in Finland with the Finland authority. Why not get a 5 states or a tribe? Do you remember that interview of Mazen Simon about the Prime Minister with the Finnish authority? Do you remember it? Remember in house drag Niana log for a tribe, or branding here, that we are fighting for entire outright of all the indigenous people. Then the time of Ojukwu, if you are going with the 5 states, who are these 5 states they are going with? What of those that are not well Igbo speaking, who obey instruction and take command from Ojukwu? Mazen Nnamdi Kanu, in a short word, in my short answer this morning, is that he is still in dungeon because of he refused 5 states, and he will never take 5 states. Take it, First States Unite, Adandocho, and their followers. It's not going nowhere. That is mean that we are fighting for a tribe alone, not for indigenous people in the country called Nigeria or in the Biafra land also. That is how it simply means. Thank you so much. That is my simple submission to that. Marty, thank you so much. Thank you so much. Thank you. Believe me, equally I'm not here working. Equally here working. Because I'm not gonna get these useless people now. Even the callers no Hannah celebrate you. Man, so easy eating higher waiting here. They won't get in here. Why these people behaving like this? Marty Kevin, do you want to say something? Marty Kevin. Marty Kevin. The money is Chinese effect. Okay, I'll tell you. So even both the callers, Mazi, believe me, even both the callers, they are celebrating. Ikuku now, thank you for saying this. Okay, ha. They say, okay, no problem. Say, I know how deep we is in Aga. Na wepụtasịrị ụmụ Biafra ozi na na-edeliver anyị. Say you must only know about this thing. Then Ikuku na because I when ndị geri ya ga-adịkwa confused kwa. Believe me, I really appreciate your coming this morning. Thank you so much. Simon Ekpa refused that word, 5 states. Mazen Nnamdi Kanu, even at this presidency, 5 years ago, or refused to all 5 states no less than 10 times in DSS dungeon. Agbanya Uriela Bodge. So, on your brand bụ ndị anụ nwere strength enwere ume amara ndị ha bụ ọha ndị na-esi bụ ọdị ka ọ dị ha ego njiwa sị gị na ime afịa bụ ọdị ka ọ dị azụrụ. That is what is going on there. Hey, imagine nwoke a wepụtara obi ya bụ ịzọ ndị mmadụ ndụ. Ezinne Nneọma, ụtụtụ ọma, daalụ sọ Ezinne. Nne ụtụtụ ọma. Mommy Ngo. And all the culture equal, all the community, Omana, Nne. So, okay, wefu Mazi o. Okay, wefu.
this woman eburu otu nne ndewo nne daalụ. Ndewo, ana m anụ gị. Okay, daalụ sọ. Daalụ sọ. Ọkwụna, hold on. Okay. Ka mgbanyụgodo nke na nwaanyị apụ na ka m rọshi ekwu ihe m ga-ekwu. Chi na nwanne m nwoke. Elo, ọkwụna anụ m na. Nne kenere m Chi nọ akpọrọ m ya okwu ya ọzọ ma akpọrọ m ya okwu ugboro ya ugboro asaa. Nne kenere m Biafra TV akpọrọ m ya okwu ugboro ya ugboro asaa. Ana m anụ gị nne, ana m anụ ntị eshiro m. Oke nna m ebekwana iwe na my director na ya so kịta ka ọ dị kitchen. Kenere m Chi na nwanne m nwoke. Chi na nwanne m nwoke nna m ọ ga-adịrị gị na mma. Ifugonunu ihe nwanne gị nwaanyị na-arụ ọchị ivu n'ụtụtụ a na-ege ntị bete nwa omeke akpọ duto na nshọt ọ ga-adị mma nshọt ọ dịgo mma dị ekele m gị ihe nne ekelekwa m Biafra ndị na comment section biko na ụmụ nwanne were nọ n'ụtụtụ akụnụ siri fom nna ikuku nna ha na-atadagharị ọnụ very stupid and hopeless man. Ya jee before ọ na-ekwu it will make people educate or ikwu something ya jee mee research ya jee wepụta our old flag old map ya wepụta old map ọ bụghị old map before ndị Britain wee bịa ya jee wepụta ka ọ mebe ndị ọzọ nọ onye otu ndị a na-asụ nnụando ebe ka ha blọg before ebe ka ha bụ ndị ebe ka ha bụ na Igbo bi n'ụzọ ọ bụkwa Igbo ụzọ ọ na-aka cheji Igbo ụzọ ya ebe ka ha bụ Ọnịcha Olona Ọnịcha Ugbo Ọgwashi Ukwu Ọkpanam Ahaba ebe ka ha bụ before Ụmụnede ebe ka ha bụ before ndị ebe ka ha bụ before obe ha na-akọ ya elele ewepụta ha wee mapụ so ndị Igbo na-asụ nnụando dịka mụ na gị si asụ na ha baje tinye ha na Benue ha ga-ahapụ ndị anwa bi ndị a tinye na Igala ha ga-ahapụ ha bi Faceless Unite Zam gị na Adocho Dalebe woman so ndị anwa gịnị ka unu ga-emezi ha ndị bụ na ha bụ nwanne ofu n'ofu nna josu fensi ewere onye a tinye na Benue ewere onye a tinye n'Enugu steeti gịnị ka ya eme ndị anwa and all the same language ka a na-asụ ndị ha riri eri ndị n'ime ahụ na ha riri ha eli Bakassi Peninsula ndị ebe ka ha bụ so ndị ebe ka ha bụ in short my dear brother okwefu this man okwe hold water like you don't hold water in short o disappoint na ha ịma na ndị mmadụ ikwu okwu dị cheap onye ndu emego research fụ onye ndu ya ka condition ọnọdụ place ha ncha jiwe n'ọda place ndị niile gịnị ime ebe ka ịma before na ha na-asị na this man Kaduna Nzọgwụ nọ ya nwa bụ Kaduna Nzọgwụ bụ onye ebe Kaduna oke aka ewepụgoro Kaduna ka na ịma na ha ma ya na Kaduna a na-asụzi ya Kaduna Nzọgwụ Chukwuma Nzọgwụ onye ebe ka ọ bụ onye Igbo okwefu ndị a niile
ndị a niile nọ a na-akpọ anyị ọma ime ebe ha si wee kepụta ha ime ebe ha si wee bịa wee reside n'ebe ha reside na onwe ndị si eli wee bịa wee kpụọ mkpọrọgwụ n'ebe ha nọ kịta na ụmụ nwoke na-eti ichi onwe mgbe ngụ ụlọ ha na-agwa m na ndị iseke na ọ bụ ha nwa mgbe na ha bịa ha banye ha ebe ha bi ha ka ji wee bụ so ịma na ndị be anyị anaghị arịsa ya ka o ji ewute na ndị mmadụ ihe a na-akọ na-ewere ego wee bichicha ha ọnụ ndị okenye biko na ndị okenye as from 80, 90, 100 ndị chọpụzi na-enye anyị history of the otu ana Igbo nna dị na Biafra land bete were ego bichecha ha ọnụ so ha je sumulana because ihe ha na-ekwu ohodu wọta onwe ebe o ji eje ọ ndị na-eso ha na petibet ka m gwakwa ụnụ ụmụ nwanne m ndị na-eso ha ni ọkụnụfụ ọdịọkwa mma mmadụ ịbịa na-arụ ụka na-ada ụtọ ya na-arụ ụka kwa mma na iso tren na-emuvu ọkwefu gọọmenti ọbọkwa ha ji eti play and adaucho ịma na ndị be anyị oso ụmụ nwanne m nke anwa ọkwa o setụrụgo ohoduheni wọta bikos abịakwa na ala Igbo anwa sef dị 5 steeti ama asị gị na ndị Ebonyi na ha bụ ndị Igbo gịka ya emezi oke 4 steeti kunu ga-ejizi wee pụ 4 steeti onye ụchụ all those things bụ ka a na-confuse ndị a na-confuse ka a na-akpọ fon si ikwu okwu onwe okwu ụjọ atọ n'ọnụ 40 steeti ka onye na-ekwu iberibe ya ha gogo America ka afọ otu America si wee bụ I think 50 steeti ha gogo Canada ka afọ otu Canada si wee bụ I think 51 or 52 steeti. You understand? Anyị ndị anwa abụghị chọọ oriji beti nke anyị nwa bụ ndị gboo ndị mmadụ abịaga na-asọpọtụ ịma na onye mmanya ọ na-ekwe na-atadịarị ọnụ ụlọ hapụ ha na ndị otu ka ọ bụ ada dị ọra mma ka ngwa gakwefu data ID kaadị anwa iji ebu osu atango na ihe bụ dijital ọ bụghị manual ihe njiwe kelechukwu okike abịa ma bụ na ọkwefu ma isomiti onye ọ ya wụnya gị n'aka maka ọ ga-esiwe wụnya gị n'aka ife trai ka ị bịa ilue na bọda itinye adị kaadị gị na mashin ọ ya paspọt asị gị is not working ka ntị ọchị itinye ọzọ ọcha red asị gị madam come this side ịbịa asị madam come this side ịbịa this side asị gị madam where are you coming from where are you from the guy asị it's not valid itinye n'isi tidesi ifukwala otu aka si wee mee gị otu aka a ga-esi wee mee gị ya ndị niile anwa ebe unu so unu amachọta this man obi eze picture don't worry anyị maka anyị ga-esi nweta obi eze picture anyị ga-etinye ya n'ebe ka anyị ga-etinye ya anyị ga-etinye ya na home anyị ga-etinye ya na our borders ọkụnụfụnụ ịkọta onye bọda ka ị na-etinye ka a na-afụ ihu gị okirike red imekwa na immigration na anyị ga-adị so tight more than nke ndị Israel sef more than nke ndị Israel onye jikwana ka m gwụ n'eziokwu ụmụ nwanne m ọkwefu ka onye ọbụla na-agba kịtị katakata kịtị katakata kịtị kata sendeli m linki ọ ihe ọma ka ọ bụ sendeli link ọ ihe ọma ka ọ bụ be ka m gwụ n'ofu ihe unu ga-aghọta unu na-agba kịtị katakata ọ dị mma bet ọkwefu America citizenship unu na-asị America yes America bụ world power but their document their own document nọ na 10
the whole world turn in position. Oh, when you even yesterday, even a Canada passport, American passport, Nankanye, no when you tell toalia simba nanka bigwe. Nke Biafra carrying nke America, yes, because the standard over to me, no matter that na finish, na have fuck up, na finish authority na have fuck up. It must finish that their passport, now the whole world, no second kahabo, the whole internal world, to tell you how finished document they secure. France, Italy, even Spain, surrounding second, the whole world, to tell you that Nanke Biafra, the whole world, the whole world, can you ask now number one? So onye makwa ihe ọ na-eme ya na-emekwa ya ka o wee baa na anị gị na anaeze ha gwụrụ na Bible bụ anị Biafra, because na unu so this faceless united. I like m ihe nwanne m nwoke jụ nwanne m nwoke bụ humble ọsị anya ọkwa ifuru na nwata na ifuhu ojukwu one by one, but ọkwa na-apụta na television ọkwa ifu picture ya ọza Nnamdi Kanu ọkwa ifu ọza faceless united unu ma onye ọ bụ oge unu ga-eji wee na-eso ya ada dị ọra njọ ọbịa fọ ịchọ Biafra. Ajapụta bụ onye Sudanese. Obiafra chọrọ no Biafra. So you guys wake up, but don't be late. Because I say it and everything. Even Nigeria accepted that 40 states. Yes, international we accept it because if them go to the old map, they see that they are just because their own interest. Their own interest. Okay, anoma now. Gini koji ndị bụ Ned Nwoko ịpụta wee support Biafra. Ọ sị na ọ na-azụ Anioma. Ọ zụtazi Anioma bụ abụzia 6 steeti. Ara gbachie ha ntị. Biko ụmụ nwanne m. Asị m nụ. Ọdịmegwu kwenu. Ikemba kwenu. Ọmamba kwenu. Biko unu anyị ga-apụta n'igwe. Home and abroad. Ka anyị mee the needful so that ka anyị chụpụ soro udo na ndị otu ya na nibe anyị. Ekelekwa m unu udo dịrị onye ọbụla. Anyị ma Mike. Chudubem gbapụ ya ọsọ mgbe ha na-ekikibeghị out. Gbapụ ya ọsọ mgbe ha na-ekibeghị out. Oke Akpebi isi ụtụtụ ọma Akpebi birikwe. Daalụ sọ ọ ya abalị oge. Yes, ọ ga-abara gị nwanne. Mommy Ngo, I greet you. Good morning from here. My yes, my fellow Biafrans, yes, I greet you all. Yes, anya fugo ka kosiada. I'm not our mother. I form USB we all be a sa ajuju. How many am chọrọ ikwu? How many chọrọ ka m kwuo ebe? Oh, melo one man or one man. Non the fall back. One the fall. Yes, so for him in the fall back. Oh, disgrace you way. I need our DP many disgrace top here. After I said that now I'm gonna apply for ID card and I stop coming difference. And I man I will have free people got it or Joe. Why but okay, but yeah, they were just kidding man the queen number apply. Only other people in like our border people others, but on Zoom na so nekwe. A check you wouldn't have to go. Man, that man or put or joke how the all DP me. A way they post here, they go see a serious yanky and care after go. Oh, Banaga. Obruno, more of product now. No, not wrong. Of the tender for the was born ya drop our DP on the prior with ID card your Banaga. You will how even the fallback guard. You will how even that guard. They cannot appreciate something good. They cannot appreciate something good. They cannot embrace what is good. And the authority baby na dana maka this Yoruba man chori na organized protest for our leader.
like to me, I'm not against it. Also when you bono nya was no onye plan game make our deputy. I will support him or her. See. So I'm not against it. Obo ha now all we want to our deputy. Ko a free man. That's all we want. Yeah, see. I'll be here. So let's keep let's keep hammering them. November be a great month for us. November is a great month. In November, I declare our USB. In November, I our first ever election in Biafra land. November is a great month for us. Every year, November of every year, November 29th of every year. Organa this year now, no go for now 1 year anniversary guard. You will see. No go for here the amount of that day. No go for now 1 minute 3 days with the march across the Biafra and all over. Happen. Our DPM o nwere ihe ga-awe mọ mbere to God mgbe afọ ndị a n'ọrụ sọrọ udo that evil man ọkwọ na-emeri ọkwọ na-asị na nwoke a na-edeceive youth akwọ that native doctor ọ na-edeceive youth ayuzie that useless man ka ezi ihe nwa nwoke na-eme ọhụrụ nwa nwoke very useless boy. If you see his son very useless boy, see well, if you see his son, very useless boy, very that's immesari kero onye mma just mma agba ya no obere ihe for na ahụ obere ihe for na ahụ nwa ha immesari. I'm telling you, the useless asị akwa na youth. See? Oyi panta akpagharị social media. Yes, na ya oyi panta agbagharị. See? Ezugharị nọ sọrọ ude ekwu okwu na nke ahụ ka iwee fụ na ifụ ndị polisi na niile ọ maka na nke a na nwa epụtara social media. Ọ bụrụ na nwa epụtara social media ba anyị ama na nwa dị izuru eso na-abịa ha ezuobe. Yes, onye nwa mbesed na anụma ha ezogo ya oboro igbo jeje mee ha gwọ ya obere ọhụrụ ka mara atụ obere ibe anaka gwọtụ bren ya ka bren ya n'aka na-arụkọ bụrụ ọrụ mana ha ndị polisi na-efu na jee juba ụmụ ha niile ha disgrace all of them ụmụ ha niile all their children ome nke ụmụ ha bara uru antụ one son antụkwa only son bụ ibe anyị bụrụ nwa sọrọ udo akwa na only son mmadụ only son ji ọkpara mmadụ look at sọrọ udo ebere election ga anụ ma ọ gaghị ihe odu na Biafra gaa gbasama ndị na-akwụrụ ka anyị na-akwado ọsọ unu chenji date anyị na-esopado ụnụ chenji date anyị na-esopado ụnụ ebe anyị nọ ebe USB nọ ka ụnụ ga-agachi iji ọfụ ụnụ na three steeti anụ nwefọrọ ọdịmegwu Ikemba na Ọmambara nọ na Old Anambra steeti ha nchere ndị nwụcha amị ọya ka o ji maa mmadụ ụmụnne m ọkwụnụ fere ebe decentralization ahụ osi were ma mfụrụ ya bụrụ fere ebe otu si wee were maa mma ndị ara na-ama ihe ama ndị all these people enwe ihe ama ha na-agba ya mgba odo anya na amị nọ our minute nọ all the across these 3 states ga-abụ enyo ha osu ha anọ kpam osugoro ozugbo ọkwa na-enwe everywhere ọ bụrụ na asị n'ike mba esi ọdụmegwu ọ bụrụ na asị n'ike mba na-abata ọdụmegwu achọ na ọdụmegwu ọ bụrụ na asị ọdụmegwu na-agba Ọmambara atụ ha dị wụrụ na wee ọ bụghị nke a bụzi na agitation ọ bụrụ na akwụkwọ anywhere na we have documents. So tupu ma finalize ya o mere ihe our brother Rozie kwuru yesterday ama na many of us not here watch that his brokers ọ sị na our DPM na-akwụ ọkwọ ya ụgwọ na ka o si were kwụ ya ụgwọ ọbụla ọ sị na ha wa our DPM pay him na o si were kwụ ya ụgwọ ọbụla na o declare Biafra which is the true. Ọ sị na ụgwọ ọ kwụrụ ya na she pays him then how she pays him by declaring Biafra. Ọ bụrụ na o declare Biafra ụmụnne m anya aka atọ na anyị we are finished. Onye mara ka o esi ekele ebe ma ọmị afọ mụrụ Biafra onye mara ka o esi ekele ewu gaga kenewu ya because if not for this ọ bụrụ na o declare this Biafra anyị amaghịzi ya ga na-ekwu today anyị amaghịzi ya ga na-ekwu
Come was on all this declaration now being a civil but to be all being civil prime minister. Come worry. Now be him and the zoo couldn't succeed na plan ha a bad mono. That's why Britain because I can't be him I can't be him I can't have na. That's why he Jesus will succeed here. That's why now they want to now use the Nigerian man had because you cannot hear Nigerian media now crying about us. Makana Musa and normal crying. Musa don't expect Musa to cry because of what? I don't know. This evil man now is crying on behalf of Musa. Yes. Oga wa PM me wa PM ne mi ona Musa na agbaka. Isi na agbaka isi na agbaka Musa den. Mana kita na our DPM no ngozo ọdebe na eme ihe na ọ na-agbaka nwaanyị a isi because of what? Akwụ na ya ọgwọsi ya mgbarbaziere anyị ọrụ. Ada wara mo remove Biafra frank from your side o. ID card wetara ya. Weta our ID card o. Because na ibu Nigerian media ebo okwenye Biafra. Onye Sudan ka ebo. See? Onye Sudan. Ga ụmụọja na Sudan. Ụmụọja na Sudan gị. Ọ bụghị onye Igbo ka ebo. Evil woman. See? Adanna Ochinya nọ na defense ọrụ udo. Adanna Ochi ka njọ ọgụ why na 2023 oge prime minister na na-ekwu na Nigeria na presidential election aga ihu na Biafra land. Why ji wee kwuo? Nwanyị a why ji wee were ekwu okwu? Why ji wee kwuo okwu? See? Oruzie na anụ nwazi ị na-asọ yes ọ na-asọ egwu m Igbo ọ sụrụ na no gun church ọ dibịa ngwozi na no gun church na egwu a ga-agba na gị nọrọ be gị o kwuru ya sị onye asịkwa na awụ ọnụ ya onye ọbụla nọkwa across the state onye ọbụla ndị be ha nọkwa na homeland put phone call nọ na old Anambra state don't come out don't even move from your home ka Biafra is no go area so echi bụkwa fundraising let's come out in mass every day by day. Our fundraising is growing higher every day by day. Biafrans are coming back. This ID card now ban another big heavy strap to all these saboteurs. We require heavy big strap on the zoo. That's why now 1 year na bahara. That's why this man na-egbu onwe na-anwụ mana si ya na-anwụkwa n'egi naked roba arụsụ naked. So I see I'm stop go there for now. I na gakwa n'ihe. Akebisi I did you. Okay. I did you all. Okay, bye bye. Oga Balogi. Maazị Amarachi ndewo maazị daalụ sọ ya Balogi maazị humble lion ekelekwa m. I'm very happy to have you here. Onye eziokwu ndewo. Na comment section ọnụ na Chukwu gozie gị daalụ sọ. Ọnụ ọka ndị ekelebigo oke because all I can't just express my feelings. Seeing you guys doing what you are doing, okike abịa ma na-agba unu ume n'oge ọbụla. Chukwu gozie unu ncha niile. Chukwu gozie unu. History will always remember you guys. You understand? So ekenekwa m ụmụ Biafra n'ebe onye a nọ na-asị na ọ ga-agazila anyị ncha niile. Na-ekenekwanụ afọ mụrụ Biafra. Si Chukwu gozielu m ya. Ịma anyị na-ekwu okwu ngozi but enweghị onye fụ ngozi nwa na onwe ya sef makwa ihe bụ ngozi. Nkịta ka anyị na-afụ nke bụ ngozi n'ihu anyị but we don't recognize it. Eziokwu na afa mmadụ bụ yes mana ọ bụkwala okwu na be anyị. You understand? Mana n'elu ngozi ahụ Chukwu jos gozi anyị. Onye anụnwa na-ekwu okwu ya na bụ our lioness queen. Chukwu jos know onye a bụ treasure. All these people na-afụ today now. Maazị Nnamdi Kanu, Maazị Simon Ekpa, Dr. Ngozi Orabueze, ihe a niile bụ treasure Chukwu jos nye ndị Igbo mana they don't know it. Most of us amaghị ọkwa ifuge now.
So under this 5 states and 5 states, we are not only 5 states because all through this their divide and rules, but Meloji Nnamdi Kanu has accept because too much divide and rules. Can they divide there? Can they part of our this thing? Our states not equal other states. So which Melu Nnamdi Kanu Jinedo Alota Kanu many of those places say eke wasicha hanchanine sina na hanchanine gechi atakwazo. You know, so nke ahụ abụrụ ya ịma one thing bụ ndị a na-agbasa Biafra mgba na ha amabeghị ụdị ihe eji aka ha kụtara onwe ha amaghị na ọkụ ka ha na-avụnitara onwe ha ihe a ọkụ ga-agba ndị anụnwa bụbiri ọkụ efughị ya so nke anyị bụ just ka anyị na-ene ha n'anya because ha ijigoro aka ha tinye onwe ha na nsogbu ọkụ na-afụghị ya. So my brother jisi n'ike n'ọrụ, may God bless you. Anybody amaghị ihe a na-akpọ Biafra n'ilu Chukwu na ilu mmadụ, Biafra bụ the next world power unu ga-afụ ga-eme emerge very soon. Next world power, and our own world power ga-do very very sophisticated, you know. Oh yeah, but one thing people don't know, because I'm afraid n'anya mmụọ, you understand. Biafra abụghị ihe ụmụ ihe tọkọ. Who no go no, you understand. And the who don't know we never know it. Okay, forget now. So I'm so happy that Namu Abuye Biafra. I bless God so much, and I thank God for my people. You understand? So another thing chokwaliti kono bona bikono ọdụgokwanụ mgbe anyị ga-eji mma otu anyị ga-esi gbalụlo mara otu anyị ga-esi mee ka onye isi anyị pụta Maazị Nnamdi Kanu. Ọ bụrụ na anyị ga-apụta n'Igbo, anyị apụta n'Igbo. Ọ bụrụ na ndị Naijiria ga-egbu anyị sigbugbu anyị ncha niile ka anyị fụ na Maazị Nnamdi Kanu pụta. Maazị Nnamdi Kanu egbugokwa mami egbuo papie gbuo at least ndị kọtụ Naijiria na onwe ha sef a grant get freedom si na aga recompense ye ke ihe ndị Igbo chọkwara bifo ahụ ikwu interview si demand afọ nwanne anyị nwoke nwanne ọkwa anyị nwa ka Maazị Nnamdi Kanu nọ n'aka, ọkwa anyị nwa aka anyị ka Maazị Nnamdi Kanu nọ na anyị nwa ihe kwesịrị ikwunita na ekwesịghị ka ọma anybody nyere anyị aka medicine. Ọ bụrụ na anyị ga-apụta n'Igbo ka anyị ncha niile pụta n'Igbo, ọkwa the next thing anyị kwesịrị ime ka ndị Naijiria ha si na ha bụ terrorist si bịa gbukwu anyị ncha niile once, you know. Onye a na-ekwu okwu Maazị Nnamdi Kanu a na-ekwu okwu na today is a king, na ala Igbo, because onye nwa na-anọchite anya papie anya nne is a king. Abịakwa n'otu aka nke ọzọkwa is our lord na Biafra. Ama m oge ọ ga-eru bifo anyị ekunye olugokwanụ mgbe anyị ga-eji kunye si na anyị ekweghịzi si kponye anyị nwanne anyị nwoke. Anyị ekweghịsi ihe na ebe ahụ na-asị mere nitin enweghị ihe ga-eme enweghị ihe ga-eme go till when. Obi adịghị ọmụma every time na-afụ that m na-eri fụ that na my brother nọ that place, my leader nọ that place, obi adị m mma. Ọkwa emere m jiri mee engage every Saturday ka m ji emeri ekpere, every Saturday ka m ji emeri ekpere on my own. My brother, in a follow Read Biafran TV. Read Biafra TV, I think onye m na-follow kebe bụ your program Maazị Kai, Maazị Kedenna. Nwekọbe m time like that, but once m battled and at that time on Ipa, you know, and one day follow Read Biafran TV, no. One day follow ya so that he can enwete update he chọrọ ihe ikwuru na then he ga type this thing now. Yeah, he got type just once he type ya. Those auto she didn't like he got type ya. Concerning our leader, our president, auto get apota on a teaching mark. No. Okay. Thank you so much. Thank you so much. Oh, thank you. And me will Thank you. Go ahead. Yeah, let us take 30 minutes to do something about our election. What is very important.
Okay, thank you. Thank you. Go, my fellow Biafrans, people from Odimegu, I'm from Odimegu State. I am begging and asking all of you, people of old Anambra, including Ikemba, Odimegu, and Omambala, to come out fully. Listen to instructions. Listen to timeline about this vote from the government. Because through this vote is a means without gun and bullet that we are used to chase Nigeria government away. We are going to use this vote officially to prove to the world that we don't want Nigeria in our land. I want to do this by very fast submitting one important document under international law about the right of voting without recognition. I will also tell you what I type on Google for you to know that our history has started changing. The Biafran people are changing the history of Biafra. I just, in my own time, to research on Google, I was searching for something, my mind attention draws to. I asked this question on Google. After declaration of independence for United States of Biafra, do they have right to vote without international recognition? And listen to what they give me to give to you. So you will know that the election, it is very sacrosanct, that it is our right to remove Nigeria in our land. It is our right to prove to the world how prepared we are. That is why you must vote, whether online or in the homeland. I also want to tell you, before I go down to read this article of document to you, that the same way the government protected you in a de facto government when you casted your self-referendum vote, is the same way that the government has put security down to protect you in the eve of the election, that nothing will happen to you. I also want to appreciate people from Odimegu. Remember, they have highest vote of self-referendum. You people we must show why we are the first son in the Biafra land through this election. Listen to this. The right to vote for the population of a newly declared state like the United States of Biafra (USB) is based on its own internal legal and political framework, rather than on its level of international recognition. Listen, as I explained, or I read it back to you. The right to vote for the population of a newly declared state like the United States of Biafra, in bracket USB, is based on its own internal law and the political framework. Now that we are not officially recognized under international law, that it is our right with a population with over 50 million mandates of self-referendum for us to go and vote for who will be our governor. The only election we cannot conduct in Biafra land is election of a president, vice president, or prime minister. These three elections cannot hold for now. Despite that, every other election is our right to hold election in the Biafra land. When our DPM is saying something, remember, she has been searched and find out the particular article of law of human rights who supports us, that we, without official recognition from international community, that we have the right to vote. Listen. Here's a breakdown of the rights and realities involved. 1. The right to vote as an internal/constitutional matter. Internal right. The moment a new state or government, like the proposed USB government, declares independence and begins to establish its own laws and institutions, it is free to grant its citizens the right to vote under its own constitution or founding documents. Listen. The right to vote as an internal constitutional matter, internal right. The moment a new state or a government like the proposed USB government, why do they use that word, they proposed? Because we have never had any international recognition
in the eyes of the international community, UN, it becomes the proposed USB. But I want you to know that your name has entered into archive, into Google, into any research you can go in right now, that your name has become United States of Biafra. When they come there, in brackets, it's the USB. Thank God that you are among those who are telling your history and changing the history of the bad names and the bad names they are giving to us this time around. Now, the right of the people, after declaration, after declaring of independence, and the new government must establish its own law and institution. It is free to grant its citizens the right to vote under its own constitution or founding document. Our constitution of law is right now is in the Amazon workshop as a Biafran. You may lay your hand on it. We have already prepared this constitution, this document, before our declaration. Simply means how prepared we are as a Biafran people to be ready to vote. They said here, despite non-international recognition, that the government, with the establishing of our own law, our own framework, has the right to do what? To grant the citizens the right to vote of what? Of how they will govern themselves, of who will be their governor, of who will be the House of Rep, of everything, despite only 3 positions: president, prime minister, and the what? Vice president. These 3 things are not welcome to be voted. Despite that, to welcome to vote for governors is also a means that we are going to hear under this article of law, international law of human rights, that support us in what we are doing. So I want you to know that what we are doing, despite having our own law, that international law supports you, that if any of us, if anything happen, this law is what we are going to use to sue Nigeria government, and it's also to prove to the world that we are no longer a Nigerian. It's very important that you understand what is playing out. Listen more. The act of self-determination, which the Biafra movement is based on, is fundamentally about the right of a people to choose their own political future and form of government, known as internal self-determination, which typically includes representative government and full suffrage. Listen, as I help you to bring you to a level of understanding, the act of self-determination, which the Biafra movement is based on, is fundamental about the right of the people of the Biafra choosing their own political future and from form of government that are going to be controlling the territory of the Biafran people, known as an internal self-determination, which typically including representative government that are going to be taking care of the citizens of the Biafra through our vote that is coming on November. Also, the vote is also to prove that the governments are in charge of the territory. There is, when it's come to the Montevideo Convention of 1933, they asked us for 4 criteria. What are those criteria? 1, a permanent population. 2, a defined territory. 3, effective governments that are controlling the borders and the threat of the sovereign state of a newly declared country. That is very important. Listen to this. Therefore, the USB government would have the power to create a legal right to vote for its citizens within the territory it claims to govern. Do you hear that? Therefore, the USB government would have the power to create legal right to vote for its citizens, which the territory it claims that they govern, because of, we are claiming our territory after our declaration. Why they use that word claim is because we don't have any international recognition right now. That is why it simply means that the Biafran people are claiming to protect their territory. Let's continue. 2. The right to vote as an international human right.
Article 25 of the International Covenant on Civil and Political Rights, ICCPR, and other international human rights treaties recognize the right of every citizen to participate in public affairs, which includes the right to vote and to be elected at genuine periodic election. Thank you. Number 2, the right to vote as an international human right. Article 25 of the International Covenant of Civil and Political Rights, ICCPR, and the other international human rights treaties recognize the right of every citizen to participate in the public affairs, which including the right to vote and to be elected in a genuine period election. The right to vote in a genuine period of election. That is what is coming on November. I want you to understand that there is a law, not even Biafran law, under international law of ICCPR. Article 25 is what? Giving us the fully rights that we have a right. They said it is a fundamental right. Despite that Biafra is not fully recognized, but they have the right to participate in the public affair. Agwage, number 1, vote. Do you know the number 2 if you go further? The other section of it, they said they also, a newly country has a right to form a team to be playing in a championship like African Cup of Nations qualifier, World Cup qualifiers. A country like Kosovo, who did not have international recognition, are going to play a match today. Watch who they are playing. It's a country that are under UN. Go to Africa. Now they are playing World Cup qualifiers. You will hear many names that you never come across of it before. This is how a country has right to contribute in the public affairs. The number 1 of the for the new country, vote. Second one is to our government has to form a team that are going to be registered under FA to make sure that we are participating in the football like other countries who I cannot even mention their name in Africa right now. They are playing matches since how many days ago, and some of them will play today, some of them will play tomorrow until Sunday. When you go into the society in Africa, you find out nations that are newly, that are nobody even know them, but they're a fully country. So your own are not going to be different. We have the rights. Let us finish what we are doing now. While an unrecognized state like the USB is not a party to these treaties, its founding principles are often rooted in these international human rights, and it would be expected to uphold them. In short, the people in the territory have the human right to participate in their government, and the USB government would be expected to enshrine this in its laws. Listen to this. When an unrecognized state like the USB is not a party to the treaties of international law, when we want to conduct election, we want them to bring the law that comes from UN and our people or the board that controls election. No, because of we are not fully recognized into that area, we do not expect them to come. And because of that, we do not have them. Did this stop us from having our own election with our own law? Or say no, it is a fundamental principle of the international human rights, and you would expect to uphold them. Now that we are not, our own law, the international law of ICCPR, Article 25, the Biafran government has to hold it. When we are going further now, then you will see this law very well. In short, the people in the territory has the human rights to participate in their government, and the USD government would expect to enshrine this in its laws. That is now the law that is in our constitution that Biafran people, the government are using for every Biafran. That those laws that are there who say that the election must be peaceful, that will make sure that we are in line with that. And as we are doing that, we also in line with the international human rights laws. And also, when we fully become a fully member of all these international countries that we are looking for them to give us recognition, it simply means they will look at our election and say, oh, they are very peaceful, they are democracy people, they understand what it means to have election in a peaceful way. Give them recognition. That is why the election that is going to hold on November, it is very, very sacrosanct. It is more than important to us. That is why the people of the 3 states
that member of Old Anambra must all stand up on their feet and also believe that what the government has to do, they are doing it. What of you? Are you doing your own? Listen to number 3. 3. The practical reality, effectiveness of the right. The main challenge for a declared but unrecognized state is not the existence of the right on paper, but its effective exercise. Effective governance. The ability to actually hold free, fair, and secure elections depends entirely on whether the USB government can establish and maintain effective control over its claimed territory and provide security for the electoral process, especially in the face of opposition from the Nigerian government. In the face of the opposition, who? Nigeria government. On the international global stage, they know that Biafra has been declared with 40 states. And there is a challenges that we're going to have. From who? From Nigeria. Look at it, they mention it here fully. The main challenge for a declared but unrecognized state like this of Biafra is not in existence of the right on paper. Anya man source na akwụkwọ na-ebugharị akwụkwọ na-eje congressmen na-eje lobby. No. Anyị ga na control Biafra land. That is why the effective governance, the ability to hold free and fair election, to secure and defend the territory of the USB is as a government can establish, maintain effective control. Once we are conducted election peacefully and announce the result, is also proved to the international world and the human rights laws that the Biafran government, they are effective working. Oburo idne from the congressmen, Oburo idne a picture within their lobby, Amanjia we mote ala Biafra, all through effective governance, which simply means having election in Biafra land is #1 key to prove that the United States of Biafra government, led by Dr. Ngozi Orabeze, they are in charge and controlling the affairs and giving order and forcing Biafra people to obey the law. It makes them to become an effective government. In establishing and maintaining effective control over its claimed territory because of non-recognized as United States of Biafra under international law. Then, especially in the face of the oppressor from the Nigeria government, they know that we are going to conduct this election in that place that Nigeria is still occupied. The ability for the government to stand and contest this election and get it right proves how effective and how the government are handling the affairs of the Biafran people. Listen to this. Citizenship. The right to vote is tied to citizenship. The USB government would need to establish its own citizenship laws, determining who is a citizen of Biafra eligible to vote. Yes, the Biafran law, the government of the Biafra, the citizens, the government has to, with the law, improve, establish how many age. Is it from 10 years? Is it from 18 years? Is it from 20 years? Is it from 40 years that are going to go to out to vote? It depends on our own law. Now, this is not about international law. It is the right of the government to do that, to prove those who are going to be the age that are going to be vote. They call it eligible to vote. In conclusion, listen. Conclusion. Yes, after a declaration of independence, the United States of Biafra would have the right to grant its citizens the right to vote under its own founding laws. And this right would align with fundamental principles of self-determination and international human rights. The practical exercise of that right, however, would depend on the new state's ability to achieve and maintain effective political and territorial control. Are you hearing it? Yes, after a declaration of independence, the United States of Biafra would have the right to grant its citizens the right to vote under its own founding laws. That law, that document, akwụkwọ iwu anya na afọ na-acha red dị na Amazon, dị n'aka nke ndị Biafra government, nke a ga-eji wee mee gịnị wee kwuo ka anyị nwa bụ ndị Biafra, mụnwa bụ onye odimegwu, my right ije vote as a citizens of where Odimegwu State in Old Omambra. Now, with our own law, not international to come and decide for us. Because a Nigeria who was amalgamated was decided those who are going to vote
by British, not by the people of Nigeria. If you follow the yesterday program, then remember this. Let's continue to finish the analyze very fast because the time is running very fast. Now, self-determination and the international human rights. Now, do you see how we come? Self-determination and the international human rights is involved. The participate exactly of their rights, however, will depend on the new state's ability to achieve and maintain effective political and the territory control with the Biafran government. This election, why you must support is to prove how the governments are in control of the where of the 40 states. Number one, the one that is going to happen in Odimegu, going to happen in Ikemba and the Omambala is also proving to inside the eyes of the world that the governments are in charge, that the governments are in control, and there is effective government that is working, my people. I want you to know without no fear that under international law, we have this right in the face of Nigeria that we claim. They said that we are claiming that we are controlling our territory. That is why this vote is very important. Biafran people of old Anambra, in conclusion of the new states, make up to 3 states, old by Odimegu, Ikemba, and Omambra, must show example of how prepared that it is the right of the government, and also proving to the world that our government is not in exile only, that the government is not in the paper, that the government is not only when you see them, it's when they go to fake lobby and the congressmen. And congressmen will run away because they know that you don't have anything to offer your people. So my people, I just want to quickly rush to bring this to your attention as the election is hitting. We will be going into all this article of international law. So you will know that if anything happens, that is where the international law also comes in, because Nigeria stopping us voting is automatically violating the international law of self-determination. That is why we want to put it in them through legal, not by gun and bullet. The Biafra we are seeking, the Biafra we have now is no longer in the era of gun and bullet, but it is the era of action under legal by voting. It's part of how we are going to chase Nigerian government away from our land. My people, I want to present this to you as you are thinking about it, preparing for election with your full chest, that we must vote Nigeria out. It's time to vote Nigeria out. In the world, we know how prepared we are. Thank you so much for giving me this platform and this opportunity to present this to my Biafran people. Thank you so much. Ozia, thank you more. Thank you more. Na-ekele ndị nọ na comment section. Chukwuka bịa ma gbaa unu ume niile. Ana m asị ụbọchị taa mara unu mma. Ana m asị unu ka emesịa unu ka anyị fụnụ in the evening time. Maazị, thank you so much for the answering. Thank you. I appreciate. Thank you. Bye bye. Ndewo.